सर स्टार्ट कर सकते हैं। ये हाँ जी सर, स्टार्ट कर लें। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम 1 मिनट की साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है 517वां सेशन है हिंदी दैनिक वेबिनार का। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वे हैं डॉक्टर आदित्य दिलीप कुमार पाटिल। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि होम्योपैथी में आज की डेट में जो रिसर्च की इम्पोर्टेंस है वो हम सभी जानते हैं। रिसर्च के बिना होम्योपैथी हम एट पार नहीं ला पाते एलोपैथिक मेडिसिनल सिस्टम के। तो आज का जो हमारे मेहमान हैं और डॉक्टर हैं डॉक्टर आदित्य दिलीप कुमार पाटिल, वो भी रिसर्च होम्योपैथी रिसर्च से एक बहुत बड़े लेवल पे जुड़े हुए हैं। तो वेलकम डॉक्टर आदित्य दिलीप कुमार पाटिल जी, आप सुन सकते हैं। थैंक यू। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक हाँ यू सो जी, मच मैम। तो मैं डॉक्टर दिलीप कुमार पाटिल का एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगी। इन्होंने अपनी BHMS करी है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे से, और काफी अवार्ड्स भी जीते हैं, जैसे कि बामरा आरोग्य ट्रस्ट अवार्ड और गोल्ड मेडल रैंक मिला है 20 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने के लिए, और काफी जर्नल्स और उसमें इनका नाम है पबमेड, वेब ऑफ साइंस, गूगल स्कॉलर और UGC जर्नल्स में। ये सीनियर रिसर्च फेलो भी रह चुके हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, और आयुष मेडिकल ऑफिसर इन नेशनल रूरल हेल्थ कमीशन, और पुणे में भी रिसर्च कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं इन कोविड पेंडेमिक में। तो काफी वेरिड इनका रिसर्च में वो है, फील्ड है, रिसर्च फील्ड है, और काफी बड़े लेवल पे ये अलग अलग एरिया में रिसर्च कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली रिसर्च की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है होम्योपैथी में। और जो इनका टॉपिक है आज का वो है कि चूहों में कैसे हम जो अलग अलग हमारी मेडिसिन हैं शुगर्स के लिए, जैसे कि पैनक्रियाटिनिन और इंसुलिनम और यूरानिकम नाइट्रिकम का, हम कैसे चूहों में उनको रिसर्च के ऊपर उनको मेडिसिन देके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि कैसे उनके भी शुगर लेवल्स हम डाउन कर सकते हैं। तो एनिमल में भी अब हम होम्योपैथिक रिसर्च लेके आ रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी एक स्टेप अहेड है। तो उसके ऊपर आज डॉक्टर दिलीप रोशनी डालेंगे। तो डॉक्टर दिलीप, यू कैन स्टार्ट द सेशन। मैम, मैं वॉइस इज ऑडिबल? हाँ जी। हाँ। मैं सभी को यहाँ पे जो अभी ज्वाइन हुए हैं ये सेशन के लिए, आई एम वेरी थैंकफुल। माय स्पेशल थैंक टू डॉक्टर सहानी सर, क्योंकि इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उन्होंने अपॉर्चुनिटी ये दी है, ये फोरम थ्रू मुझे जो कुछ हमने संशोध किया है और पिछले कई सालों से जो कुछ अपडेट हो रहे हैं यहाँ पे, तो आज के पूरे सेशन में हम ये सीखेंगे। सीखते सीखते हम ये भी समझ में लेंगे कि कैसे ये स्टडीज को कंपैरेटिवली किए जाते हैं, प्लस इन स्टडीज का क्यों इंपॉर्टेंस है। बहुत चीजें यहाँ पे हम मेंशन भी करेंगे विद इन द टाइम फ्रेम। एंड ओवर द टाइम हम ये भी देखेंगे कि जरूर भी आपको कभी भी कोई एनिमल स्टडीज करनी होती है, स्पेसिफिकली इन होम्योपैथिक फील्ड, सो उसके लिए हमें पहले क्या क्या डेटा की जरूरत है। एक चीज कहना चाहूंगा बिफोर शोइंग माय स्लाइड्स कि एनिमल एथिक्स कमिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कमिटी। विदाउट द क्लियरेंस ऑफ द एथिक्स वी कैन नॉट प्रोसीड विथ एनी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। तो ये आज के सामने जो मैं आज पेश करने वाला हूँ, आप सभी लोग मतलब ध्यान में रखिए कि ये ऑलरेडी इसको एथिकल क्लियरेंस मिला है। और एपीटी लैब जो है पुणे की, उन्होंने इसमें मुझे बहुत बड़ी मतलब सपोर्ट किया है। और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयां ये हमेशा ह्यूमन बींग्स में प्रूव की जाती है। पर जब सवाल आता है कि ड्रग टॉक्सिसिटी और ऐसे एलिमेंट्स के जहां पे सोर्सेज ऑफ ड्रग्स बहुत वेरिएड है होम्योपैथी में, तो इनके हम कैसे कर पाएंगे, मतलब हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द एक्टिविटीज। सो दिस वाज माय पोस्ट ग्रेजुएट टॉपिक था ये मेरा। और ओवर द टाइम बहुत सारे हमने पैरामीटर्स किए इसमें, क्लिनिकल पैरामीटर्स बहुत सारे है, सो यू ऑल विल हैव दिस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग थ्रू आउट द प्रोसेस। So before proceeding further, let me share you my screen.
मैम अभी दिख रही है? हाँ नहीं डॉक्टर आदित्य, कुछ एक टेक्निकल मिनट, यहाँ एरर पे है। मैंने हाँ जी। यहाँ परमिशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। जस्ट नहीं लेट मी आपका चेक कोई मैम। स्क्रीन नहीं दिख रहा है एक्चुअली, यहाँ पे सिर्फ आपका नाम और जो वो आता है वो दिखाई दे रहा है। हाँ, एक ही मिनट मैम, देखता हूँ। यहाँ पे मैंने अलाउ तो कर दिया है मैम, बता शेयर स्क्रीन इसमें नीचे देख जो रहा हूँ। ग्रीन बटन आ रहा है उस पे आपने दबाया? हाँ जी हाँ अब मैम। आया, अब आया, अब आया, अब आया। अब आया मैम? हाँ जी, हाँ जी। ओके। हाँ जी, अच्छा आप फोन से कनेक्टेड हैं, ओके। यस 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 मैम, यहाँ पे एक्चुअली थोड़े हाँ जी, टेक्निकल एरर्स है मेरे साइड पे। ओके ओके ठीक है, हाँ अब दिख रहा है। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, बिल्कुल ओके। बिल्कुल सो सही है। हाँ जी। ओके मैम, सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो अभी मैम ने भी बताया, सर ने भी बताया है। सो वी विल मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले हम जानेंगे कि डायबिटीज मेलिटस ये जो कंडीशन है, ये किताबों में और रियल लाइफ सिनेरियो में बहुत मतलब सिमिलैरिटी के इंडेक्स पे हमेशा पढ़ती ही जाती है। और ये स्टडी करते वक्त भी हमारे दिमाग में यही ख्याल था कि जो होम्योपैथी के ड्रग्स मधुमेह लाइक कंडीशन जैसे हम कहते हैं कि ये किस प्रकार इन्वेंट हुए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि ये इन्वेंशन इनका कैसे हुआ है। दूसरी बात, अगर इनका इन्वेंशन प्रूविंग थ्रू हुआ है तो कितने रिगरस इनके रुब्रिक्स और कितने रिगरस इनके सिम्टम्स हमें फ्रिक्वेंटली मिलेंगे। आप सभी को पता होगा कि विल्मर बोरिक्स के बुक में जो प्रीफेस है, प्रीफेस में वहां पे क्लियर उन्होंने मेंशन किया है कि जो भी क्लिनिकल कंडीशंस उन्होंने रेमेडी के नीचे लिखे हैं, दोज आर द क्लिनिकल सजेशंस। नाउ कैच यहाँ पे है कि क्लिनिकल सजेशंस का मतलब कि विल्मर बोरिक खुद प्रीवियस जितने भी लिटरेचर्स हुए प्रूविंग के, उनको वो सब ख्याल में रख के यहाँ पे वो सजेस्टिव तौर पे कह रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हमें ये आ रहा था कि अगर सभी ड्रग्स के बारे में अगर क्लिनिकल सजेशंस दिए हैं, सो ये कंफर्मेशन कैसे हो सकता है। सो दिस वाज द फर्स्ट थॉट प्रोसेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिकली ये स्टडी में हमने टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का एक कंडीशन हमने निर्माण किया है एक चूहों में। चूहों में भी अलग अलग स्पीशीज है। एल्बिनो माइस नाम की एक स्पीशीज है, विस्टर रैट की स्पीशीज है, उसके बाद न्यूड नॉकआउट माइस की रैट की स्पीशीज है। और ये स्पीशीज का सिलेक्शन हमेशा डिपेंड करता है कि स्टडी के पैरामीटर्स प्लस हमें बेसिकली इनके क्या क्या इंसुलिन रिसेप्टर्स या फिर जीएलटीयू जो कहा जाता है कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, तो ये सभी स्पीशीज में पाए जाते हैं। और इनमें से इंटेंसिव कौन से हो सकते हैं, सेंसिटिव कौन से हो सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ द स्पीशीज इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ध्यान में रखिए। ये एक्सपेरिमेंट करने के पहले हमने बहुत सारे डेटाबेसेस को हमने अप्रोच किया था और उनमें हमें पता चला कि बेसिकली यूरेनियम नाइट्रिकम, पैंक्रेटिनम और इंसुलिनम, इनके ऊपर संशोध अभी तक हुआ नहीं है इतना, कंसिडरिंग विद द एनिमल स्टडीज। बट इनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स मान के चलिए या केस स्टडीज जो कि गूगल स्कॉलर ऐसे वेबसाइट में भी पाए जा रहे थे। तो क्वेश्चन ये था कि इसके पहले किसी ने क्यों नहीं किया, नंबर वन। नंबर टू, अगर दूसरी रेमेडीज को लेके किसी ने किया है एनिमल स्टडीज के ऊपर, तो इसके पीछे उनका लॉजिक क्या था। तो हम बहुत सारे डेटाबेसेस को हमने स्क्रीन किया। तो सबसे पहले हमने रिसर्च क्वेश्चन पुट फोर्थ किया कि 6 पोटेंसी में यूरेनियम नाइट्रिकम क्या वो एंटी डायबिटिक एक्टिविटी दिखा सकता है क्या। तो सवाल हमारा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि भले इनमें लिखा है कि पॉलीयूरिया लाइक कंडीशंस में यूरेन नाइट्रिकम दे सकते हैं और ऐसे बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स भी लिखे हैं, बट वी वर आइडेंटिफाइंग कि कुछ ऐसे स्टडीज हुए हैं कि जिनमें ये पाए जा सकते हैं कि एक्टिविटीज। नाउ अंडरस्टैंड कि ये स्टडी करते वक्त हमें एक कुछ ऐसे लिटरेचर भी मिले जो कि यूरेनियम नाइट्रिकम और पहले के जो कैल्बोनाइट्स के जो ड्रग्स थे उनके बारे में पढ़ाई की गई थी, जहां पे बताया था कि ये ड्रग कितना टॉक्सिक हो सकता है अगर इसके ज्यादा मात्रा में अगर ले लें। सो दिस ड्रग इज वेल नोन फॉर इट्स टॉक्सिक इफेक्ट्स। सबसे पहली बात आप सभी को मैं बताना चाहता हूं। अभी बात कर दे दूसरी, अगर ये टॉक्सिक इफेक्ट है तो हमारा प्रिंसिपल के अनुसार लाइक इन होम्योपैथी लाइक क्योर्स लाइक, जहां पे हम समझ सकते हैं कि अगर जितने भी ड्रग टॉक्सिक हो उनको अगर हम डाइल्यूटेड फॉर्म में पोटेंटाइज करके, जो कि होम्योपैथी की बनाने की एक पद्धति है, इनको अगर हम ऐसे करें तो डेफिनेटली कि कुछ क्रूशियल जो डोजेस है, जहां पे एक हेवी क्वांटिटी से लेके जो लेसन होके
थेरापेटिक एक्टिविटी विंडो पीरियड हमारे लिए ओपन होता है. सो दिस वाज द बेसिक ऑफ दिस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो हम पढ़ते आ रहे हैं और उसके रेफरेंसेस के अनुसार. सो हाइपोथेसिस मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि ये स्टडी में या तो हमारे दो अनुमान हो सकते हैं. पहला, या तो होम्योपैथिक मेडिसिन यूरेनियम नाइट्रिकम 6C हमें एंटी ग्लिसरल एक्टिविटी दिखा सकता है जहां की शुगर की मात्रा कम हो रही है. दूसरा, या तो ये एक्टिविटी नहीं दिखा सकता. ओके, सो आइदर इट इज यस और आइदर इट इज नो. फिर हमारा एम ये था कि हमें स्क्रीन करना है. प्लीज अंडरस्टैंड कि एम हमारा था कि हमें स्क्रीन करना है कि वेदर ये ड्रग्स एलिजिबल है क्या. क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे ड्रग्स है होम्योपैथी में जो कि डायबिटिक लाइक कंडीशन में दिए जाते हैं. यहाँ पे मैं इंडिविजुअलाइजेशन थ्योरी को समझ के मैं ये चीजें बोल रहा हूँ क्योंकि पेशेंट का स्टडी बहुत अलग है. एनिमल स्टडीज इफ यू विल अंडरस्टैंड वो बहुत अलग जाते हैं. वाई आर वी डूइंग एनिमल स्टडीज? क्योंकि जीन एक्सप्रेशन जो होते हैं जो एनिमल्स के, वो 70 to 80% सिमिलर जाते हैं ह्यूमंस के ऊपर. तो अगर आप जानोगे कि कोविड में भी जितने भी वैक्सीन डेवलप हो रहे थे वो सभी पहले स्मॉल एनिमल से लेके हायर एनिमल तक वो डेवलप होते. वो वी वर अंडरस्टैंडिंग कि वो कितना लीथल डोज में या फिर कितना घातक हो सकता है और कितना उसका सेफ्टी डोज पाया जाता है. होम्योपैथी में भी ऐसे ही सवाल रेज किए जाते हैं कि जब भी हमारे ड्रग्स अल्कोहल में बनाए जाते हैं तो ये अल्कोहल टॉक्सिक ड्रग्स तो नहीं है, क्योंकि 90% ऑफ अल्कोहल ये प्रेजेंट होते हैं कोई भी पर्टिकुलर ड्रग्स के मेडिसिन के पोटेंसीज में. तो ऐसे बहुत इथिकल क्वेश्चंस हमें भी पूछे गए थे जो इथिकल कमिटी थी, और उन सभी क्वेश्चंस को हम टैकल करते करते वी वर एबल टू जस्टिफाई देम द रीजन. जैसे कि हमने यहाँ पे रीजन दे दिया कि होम्योपैथिक मेडिसिन आर नोन फॉर थेरेपेटिक विंडो पीरियड एंड नॉट एज अ प्लासिबो. उसके लिए हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स इकट्ठा किए, वो हमने प्रेजेंट किए इथिकल कमिटी के दौरान. तब वो कहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट किया एन इनिशियल मोड की ठीक है वी विल गो फॉर अ ट्रायल बेस. और इसी के कारण हमारी ये जो रिसर्च की पूरी डायबिटिक स्टडी थी ये 28 डेज में इन्होंने अप्रूवल देने से हमें किया था. हमारा ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था. अब यहाँ पे तीन ऑब्जेक्टिव है. सबसे पहला कि अगर ये हमें एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एक्टिविटी दिखा रहा है क्या. दूसरा, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एक्टिविटी अगर दिखा रहा है तो कंपैरेटिवली कंट्रोल ग्रुप में कितना दिखा रहा है वो. तो यहाँ पे आप देखोगे कि कंट्रोल ग्रुप मतलब कि ऐसा ड्रग जो कि नोन है डायबिटीज ट्रीट करने के लिए. यहाँ पे मैं क्योर ये शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड. यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ट्रीट करने के लिए. ओके, सो वी आर अगेन फॉलोइंग ऑल द नॉर्म्स ऑफ ड्रग एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं बहुत सारे मतलब फिजिशियंस. आप देखोगे कि हम मधुमेह मतलब लाइक कंडीशन लाइक डायबिटीज लाइक कंडीशन को हम क्योर करते हैं. सो व्हेन यू आर यूजिंग दिस वर्ड क्योर इट हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. मतलब आप क्या कर रहे हो, आप वो पूरे ऑर्गन को रिवर्स कर रहे हो उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी में. ध्यान में रखिए कि डायबिटिक ड्रग्स अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, बट बहुत कम ड्रग्स है जो उसको रीजनरेट कर सकते हैं, एंड दैट टू देयर स्टडीज आर नॉट सो मच वेल डॉक्यूमेंटेड. इसीलिए इंसुलिन जो एक आर्टिफिशियल हम बोल सकते हैं इंसुलिन होमोलॉग वगैरह, ये मार्केट में इन्वेंट होने पड़े ये, बिकॉज देयर वर नो मेनी ड्रग्स जो कंट्रोल. ओके, फिर हमारा तीसरा था कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में यूरिन नाइट्रिकम का कितना हद तक वो कंट्रोल कर सकता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हमने ये री ऑफ लिटरेचर लिया कैसे. तो हमारे इंटरनेट सर्फेसिंग में करते वक्त हमने पबमेड, गूगल स्कॉलर, वेब ऑफ साइंस, साइंस डायरेक्ट, सिनाल, स्कोपस, ऐसे अलग अलग डेटाबेस को हमने स्क्रीन किया. और स्क्रीन करते वक्त हमने कुछ शब्दों को इस्तेमाल किया जिसके कारण हमें पूरा डेटा हमें मिला. तो होम्योपैथी के दो यहाँ पे है, एक इंग्लिश और ब्रिटेन जिसको कहते हैं और एक लैटिन की इस पे है. फिर यूरेनियम नाइट्रिकम ये ड्रग को हमने ट्रेस किया. सेल लाइन मतलब कि स्नायु में अगर कोई संशोध हुआ है. इन विवो स्टडीज जैसे कि किसी एनिमल में या फिर किसी चूहों में, नॉट ओनली चूहे बट एनी हैमस्टर, रैबिट हो या माइस हो या नूड नॉकआउट माइस हो, इनमें कुछ हुआ है क्या. केस स्टडीज कुछ हमें डॉक्यूमेंटेड मिले हैं क्या जहाँ पे पब्लिश्ड हुए हैं, बिफोर एंड आफ्टर का डेटा अवेलेबल है. रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स अवेलेबल है क्या जहाँ पे जो स्टडी किया गया है सैंपल्स के दौरान तो उनको बायसनेस निकालते वक्त स्टडी से कंडक्ट किए गए थे क्या एज पर द एविडेंस बेस्ड क्राइटेरिया ऑफ द मेडिसिन. डबल ब्रांडेड कंट्रोल ट्रायल्स जो कि सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आता है एज पर द एबीएम क्राइटेरिया. फिर आता है मेटा एनालिसिस जहां पे मल्टीपल क्लिनिकल ट्रायल को हम इकट्ठा करते हैं और डेटा एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं कि कितना ये कंट्रोल ग्रुप के फेवर में जाता है, कितना ये होम्योपैथिक या फिर कोई अलग जो कंपैरेटिव ग्रुप है उसके फेवर में जाता है ये.
एंड फाइनली द एंटी डायबिटिक एजेंट। ये करते वक्त हमें बहुत सारे ओरिजिनल आर्टिकल भी मिले, रिव्यू आर्टिकल भी मिले, शॉर्ट कम्युनिकेशन के भी मिले, लेटर टू रीडर्स भी मिले, सप्लीमेंट्री बहुत सारा डेटा हमें मिला। तो इतना सब डेटा मिलने के बाद हमें अभी समझ लेना था कि पहले लोगों ने कैसे पढ़ाई की थी और उनके पैरामीटर्स क्या थे और उन्होंने क्या क्या चीजें यहाँ पे डिस्कवर की थी। यहाँ पे हमें बहुत सारे क्लूज भी मिले, जैसे हम कह सकते हैं कि व्हेन यू आर गिविंग द होम्योपैथिक मेडिसिन, सो जो डोसेज है वो बहुत क्वेश्चनेबल पॉइंट पे आता है, क्योंकि बहुत सारे स्टडीज में ऐसे कहा गया था कि 62 माइक्रोलीटर्स, अगर मैं इसका कन्वर्जन करूं ड्रॉप्स में तो ये हार्डली 3 या 4 ड्रॉप्स के ऊपर आता है। बल्कि अगर मैं कंपेयर करूं मेटफॉर्मिन जैसे ड्रग्स जहां पे डायबिटिक के लिए देते, तो उनमें 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम ऐसे कॉन्सेंट्रेशन थे। मॉडर्न फार्मेक के अकॉर्डिंग तो अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो ये रिवर्स फार्मेकोलॉजी का हम ये पूरा पढ़ाई कर रहे हैं। यूजुअली फार्मेकोलॉजी में कैसे होता है कि पहले लोअर एनिमल्स में ड्रग टेस्ट किया जाता है, फिर हायर एनिमल्स पे जाता है और उसके बाद वो ह्यूमन बींग्स पे आता है। बट होम्योपैथी में हम डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स पे प्रूविंग करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए कि डोज सेफ है क्या नहीं, एनिमल स्टडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। फार्माकोपिया में इसके बारे में सेफ्टी डेटा बताया गया है, क्योंकि हमारे प्रिपरेशन अल्कोहल बेस्ड है और उसमें डाइल्यूशन प्लस उसमें इतने पोटेंटाइज फॉर्म में है कि डायनामिक पावर्स उसमें रिलीज होते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि मैं जो ये शब्द यूज कर रहा हूँ डायनामिक्स, दिस इज बेस्ड ऑन द टेक्सचुअल रेफरेंसेस, क्योंकि अभी भी बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं कि ये होम्योपैथिक दवाइयां काम कैसे करते हैं। ओके, तो ये मैं आने वाले स्लाइड्स में भी आपको बता दूंगा। सो ये सब डेटा इकट्ठा करने के बाद हमें क्या समझ में आया कि होम्योपैथिक और डायबिटीज ये पर्टिकुलर अगर हम टारगेट कर रहे, जिसको हम कोड भी कह सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे इंडिविजुअलाइज मेथड्स भी थे जिन्होंने ट्रीट किए थे पेशेंट्स। रिट्रोस्पेक्टिव कोड स्टडीज भी थे जहां पे उन्होंने ऑब्जर्विंग स्टडीज में उन्होंने देखा कि समय के पीछे जाके कि कितने केसेस उन्होंने ट्रीट किए, कैसे किए हैं। ऑब्जर्वेशन स्टडी थी। मल्टी सेंटर स्टडीज भी हमें मिले जहां पे मल्टीपल सैंपल्स में डायबिटिक कंडीशन ट्रीट किए गए थे होम्योपैथिक फिजिशियन से। फिर एनिमल स्टडीज में हमें हाई फैट एंड हाई फ्रुक्टोज सेप्टोजोसिन टाइप 2 डायबिटीज हमें मिले पेपर्स। इनमें बहुत सारे रेमेडीज यूज किए गए थे ऑलरेडी। प्लस सेप्टोजोसिन इंड्यूस न्यूरोपेन ऐसे भी एक पेपर्स थे जहां पे डायबिटिक और उसको इंड्यूस किए गए नर्वल पेन, उसका कितना स्कोप है। और फाइनफिल कार्बोहाइड्रेट लिपिड मेटाबॉलिज्म, इसका भी हमने देखे थे। कौन कौन से दवाइयों के ऊपर डायबिटिक की एक्टिविटी पब्लिश्ड है होम्योपैथी में, नंबर 1, नंबर 2 सेफ्टी प्रोफाइल भी पाए गए हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिफिलेंड्रा इंडिका, हम सभी को पता है, और सिफिलेंड्रा इंडिका के मदर टिंचर 6C 30C 200C ये चारों पोटेंसीज में डॉक्यूमेंट किए गए हैं। ये सभी डेटा आप सभी को गूगल स्कॉलर में मिल सकता है। अगर आप जाके वहां पे ड्रग के नाम डालोगे आपको सभी पेपर्स मिलेंगे। और ये जो मैं यहाँ पे आपको अभी नाम दिखा रहा हूँ, जैसे कि सीजीजियम जेम्बोलिनम है, वाइथिया सोमनिफेरा है, लाइकोपोडियम है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, कलकेरिया का इग्निशिया एमारा, मेडोराइनम, थूजो ऑक्सीडेंटलिस, नक्स ओमिका, नाट्रम म्यूट, कार्सिनोसिन, ये जो रेमेडीज के नाम आपको मैं बता रहा हूँ, दीज रेमेडीज के नाम ये 20-21 डेटा के बेसिस के अनुसार है। और भी हमारा भी डेटा फाइल अप हो रहा है, बहुत सारे और भी ड्रग्स आ रहे हैं। बट ये सब ड्रग्स के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे फिजिशियंस ने भी प्रूव किया है, जस्टिफाई किया, अपने रिजल्ट्स दिखाए हैं, प्लस जो एचबीएमसी उनसे भी कंपेयर किए गए हैं। अभी हम समझ लेते हैं कि ये स्टडी करने के लिए हमें क्या क्या चीजें लगने वाली थी। ओके, तो सबसे पहले तो हमें एक लैब चाहिए थी जहां पे हम ये वर्कआउट कर सकते हैं। सो एपीटी लैब ये हमारा सबसे पहला एक वर्क प्लेस था। दूसरा कि ये पर्टिकुलर स्टडी करते वक्त हमें कंपैरेटिव ग्रुप चाहिए थे और कंट्रोल ग्रुप चाहिए थे। तो यहाँ पे हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया ये स्टडी। सबसे पहला ग्रुप, जिस ग्रुप को हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो इनमें वो चूहे हैं जहां पे हम उनको कोई भी ड्रग नहीं दे रहे, सो दीज आर नॉर्मल माइस यू कैन से। ओके, दूसरे ग्रुप में हमने यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप में रखा था। तो यहाँ पे भी हम स्ट्रेप्टोजोटोसिन का डोज दे रहे हैं, बट इन ग्रुप में हम दवाई नहीं दे रहे, ना ही कंपेरेटिव का कोई ग्लिबेनpyramid का भी डोज दे रहे हैं। तीसरे ग्रुप में हमने स्पेसिफिक स्ट्रेप्टोजोटोसिन दिया है प्लस ग्लिबिनक्लिमाइड, जो कि नोन है, इट इज एंटी डायबिटिक ड्रग। हम सभी को पता है कि ये यूजुअली फॉर्मुलेशन में आता है मार्केट में मेटफॉर्मिन के साथ ग्लिमिप्राइड, जिसका 500 ग्राम्स ऑफ मेटफॉर्मिन होता है, 1 ग्राम्स ऑफ ग्लिमिप्राइड होता है। ये तो ये कॉम्बिनेशन में आता है।
ये इवन आपको अलग ग्राम से भी मिलेंगे डोसेज। एंड लास्ट जो ग्रुप था होम्योपैथिक ग्रुप था, यूरिन नाइट्रिकम 6C। तो अब यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे डोसेज भी लिखा है कि लिपिड क्लाइड का हमने 10 mg/kg के अनुसार हमने किया था, और जो यूरिन नाइट्रिकम था उसका हमने 0.06 ml पर 100 ग्राम का हमने डोसेज निकाला था। ये डोसेज जो हमने निकाला है, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये डोसेज जो पहले के रिसर्चर्स ने प्रूवन किए गए हैं अलग अलग ड्रग्स में, उसका हमने थोड़ा सा फिनॉइड्स क्राइटेरिया यहाँ पे यूज किया है। तो फिनॉइड्स क्राइटेरिया जब यूज करते हैं तो हम मैथमेटिक कैलकुलेट करते हैं कि कितने डोजेज में हमें एक्टिविटीज मिल सकती है। एक प्रोबेबिलिटी होता है इंडेक्स, और वो कोई भी स्टडी करते वक्त हमें पहले से एक एजम्पशन करना पड़ता है। एंड दिस इज द प्रूफ कि हमें अप्रूवल मिला था। ये आज भी स्टडी डॉक्यूमेंटेड है, आज भी ये स्टडी लैब में प्रेजेंट है, एंड दे हैव मेंटेन दोस डिग्निटी ऑफ द रिपोर्ट्स आल्सो। सो वी हैव फॉलोड ऑल द बेस्ट पॉसिबल एथिक्स क्लियरेंस व्हाट वी कैन डू। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि डायबिटीज अभी हमें इंडक्ट कैसे करना है, तो स्ट्रेप्टोजोडोसिन आपने सुना होगा, अभी टाइटल में भी लिखा है और इसके बारे में बात कर रहा था। एनिमल्स में डायबिटीज करने के लिए हमारे पास 5 से 6 प्रकार के मेथड्स है। सबसे पहला है कि एलोक्सिन और स्ट्रेप्टोसिन, ये केमिकल ड्रग्स है। ये ड्रग्स जब आप किसी भी एनिमल को इंड्यूस करोगे तो उसके बीटा सेल्स जो है पैंक्रियास की, वो पहले खत्म हो जाएंगे, और खत्म होने के बाद बीटा सेल्स खत्म हुए तो इंसुलिन प्रोडक्शन होगा ही नहीं। इंसुलिन प्रोडक्शन हुआ नहीं तो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में सस्पेंडेड रहेगा, क्योंकि ग्लूकोज को अगर बॉडी से ब्लड से अगर उसको टेपर डाउन करना है तो इंसुलिन हमेशा लगेगा, क्योंकि उनका मोनोलॉग का सीक्वेंसिंग वैसा है। तो ये स्टडी करने के लिए हमने स्ट्रेप्टोजोसिन इंड्यूस किया था 30 mg और क्यूटानियसली, और ये हमने 30 एनिमल को दिया था। अभी स्ट्रेप्टोजोसिन देने के बाद जो भी एनिमल्स के ब्लड सैंपल्स में सबसे ज्यादा शुगर लेवल, तो हमने यहाँ पे एक बेस रखा था कि 300 के ऊपर जितनी शुगर लेवल दिख रही है उन सभी एनिमल्स को हमने कंसिडर किया था स्टडी में। क्योंकि जब हम डोज दे रहे हैं तो हमें ये भी वेरीफाई करना है कि उनमें ये डायबिटिक कंडीशन हो रही है या नहीं हो रही है। अगर इनमें हो रही है तो कितने मात्रा में हो रही है, व्हाट इज देयर एग्जैक्ट शुगर लेवल्स, तो ये भी हमने ट्रेस आउट किया। और उसके बाद हमने वो सारे एनिमल्स को हमने इंक्लूड किए हैं स्टडी में। फिर हमने फास्टिंग ग्लूकोज भी देखा है उनका, कि फास्टिंग में उनका कितना रह रहा है और आफ्टर द इंडक्शन कितना रह रहा है। और ऐसे करके हमने ये 24 आवर्स डिवाइड किए थे 4 ग्रुप में और 6-6 के इसमें। और यहाँ पे मैंने बताया, जैसे अभी बता रहा हूँ, कि जो भी रैट सर्वाइव हो रहे हैं 300 mg शुगर के अबाव, वो हमने ऐड किए थे। ध्यान में रखिए कि कुछ रैट यहाँ पे एक्सपायर भी हुए थे, क्योंकि दे वर नॉट सेंसिटिव इनफ टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर, यू कैन से ऑटोफेज मैकेनिज्म। ऑटोफेज भी नहीं इसे कह सकते एक्चुअली, ये ऐसा है कि जहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इतने हाइपर में जा रहे हैं तो इन्हें डेफिनेटली थोड़ी दिक्कतें होती है, तो हमें मेंटेन करना होता है इनको। अगर ये मेंटेन नहीं कर पा रहे तो स्टडी आगे प्रोसीड नहीं हो सकती, ये भी आप ध्यान में रखिए। सो ग्रुप 1 वाज नॉर्मल कंट्रोल, ग्रुप 2 वाज डिजीज कंट्रोल, जिसे हम कहते हैं कि सिर्फ स्ट्रेप्टोसिन हमने दिया था। ग्रुप 3 में डायबिटिक रैट प्लस मार्केट स्टैंडर्ड ड्रग जो ग्लिमिप्राइड हम ऑलरेडी मार्केट में यूज हो रहा है, और ग्रुप 4 में डायबिटिक रैट्स प्लस यूरिन नाइट्रिकम पोटेंसी। अभी हम देखेंगे हमने क्या क्या एनालाइज किया। तो यहाँ पे हमने 28 डेज की स्टडी की थी, और ये स्टडी करते वक्त हमने वीकली ग्लूकोज, उनका बॉडी वेट और उनका फूड कंजम्पशन पहले मॉनिटर किया। अभी ये हमने क्यों किया, वीकली ग्लूकोज, बॉडी वेट और फूड कंजम्पशन? तो ध्यान में रखिए, जब भी स्ट्रेप्टोसिन हम डोज देते हैं तो एनिमल्स के यूजुअली जो ऑर्गन्स होते हैं उनके वेट कभी कभार इंक्रीज हो जाते हैं, कभी कभार डिक्रीज हो जाते हैं। ये एनिमल टू एनिमल भी डिफर करता है, भले वो सेम स्पीशीज के हो, बट अगेन इट मैटर्स फॉर देम ऑल्सो, बिकॉज उनका भी एक इंडिविजुअलाइजेशन रिस्पॉन्स है स्टडी करते वक्त भी। सो बस डिफरेंस इतना है कि जैसे कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, देयर कम्युनिकेशन विद देयर बॉडी बिहेवियर, और इसलिए ये जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं इनको हम ऑब्जर्व आराम से कर सकते हैं कि इनके मूवमेंट्स कैसे है या फिर इनका खाने का पैटर्न कैसा है आफ्टर गिविंग दिस डोज ऑल्सो। और 28 डे में हमने ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी किया था, और बाकी के सभी पैरामीटर्स में हमने किए, हिमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उसमें ग्लूकोज, टोटल प्रोटीन, यूरिया, क्रिएटिन, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, लिवर के भी किए, एसजीपीटी, एसजीओटी एंड एएलपी, अल्कलाइन फॉस्फेट। ये हमने क्यों किए थे? हमें ये देखना था कि इसमें टॉक्सिसिटी तो इंड्यूस नहीं होगी। देखो यहाँ पे दो चीज है, या तो टॉक्सिसिटी स्ट्रेप्टोसिन के कारण बढ़ सकती है, या तो फिर ये होम्योपैथिक ड्रग और स्ट्रेप्टोसिन मिलकर टॉक्सिसिटी बढ़ा सकते हैं।
सो ये बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे थे कि मतलब कैसे ये पर्टिकुलर ड्रग टेपर कर सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टडी में। और उसके बाद ये सब हमने किया था सेक्रीफाइस करने के पहले, तो उनके सभी सैंपल्स हमने लिए थे, उसके बाद उनको मार दिया गया था। फिर मेजर ऑर्गन जैसे कि लीवर, किडनी, पैंक्रियास को प्रिजर्व किया था 10% फॉर्मेलिन, और वो हिस्टोपैथोलॉजी को हमने भेजा था कि स्टडी समझने के लिए। अभी ध्यान में रखिए कि जब आपके पास मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, जैसे कि एक साइड में ग्लूकोज भी है, उसके साथ साथ 4 ग्रुप्स है, तो ये स्टैटिस्टिकली अगर हमें समझना है इसके बारे में, तो वन वे एनोवा हम यूज करते हैं, जहां पे मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं और उनके जो मीन्स होते हैं वो एक दूसरे के ग्रुप को हम कंपेयर करके हम रिजल्ट यहाँ पे एनालाइज करके हम उसको पेश करते हैं। और ये करने के लिए हमने ग्राफपैड प्रिज्म नाम का सॉफ्टवेयर है, तो वो भी हमने यूज किया था बॉर्नफेरॉन में। और यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे रिजल्ट्स इनिशियली हम समझने के लिए टाइम लगा था, क्योंकि रिपोर्टिंग स्टडीज के रिजल्ट्स समझना और ऑनगोइंग स्टडीज की रिपोर्ट समझना बहुत डिफरेंस होता है, ध्यान में रखिए। जो स्टडी ऑलरेडी पब्लिश हुआ है उसके डॉक्यूमेंटेशन और वो टाइम के रिलेटेड जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो यूजुअली रिसर्चर्स पुट फोर्थ करते हैं। बट जब आप कोई नई स्टडी करते हो और जब आप सिमिलैरिटी इंडेक्स देखते हो कि ये स्टडी के सिमिलर जा रहे हैं क्या जो कि अलग स्टडी से, तो उसमें हमें थोड़े से हमें इफ और बट समझ में आते हैं कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि ये बेसिकली मॉडल काम कैसे करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंजेक्टेबल थ्रू हम जो अल्बिनोमाइस है उनमें हम देते हैं स्ट्रेप्टोजोटोसिन। लेने के बाद टाइप 2 डायबिटीज, सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज कंडीशन होती कैसे। तो हमारा पैंक्रियाज अगर आप देखोगे नॉर्मल फॉर्म में, यहाँ पे बेसिकली जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है, वो तभी करेगा जब आपके बॉडी में ग्लूकोज इंसर्ट होगा या फिर रिसेप्टर्स एक्टिवेट होगी। और उसके बाद वो सेल्स में जाके इंसुलिन को वहां पे कैच करके जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है अपने बॉडी में, उधर से वो ग्लूकोज को लेके वो अलग अलग फर्दर सिंथेसिस पाथवे में लेके जाता है, इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कहते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी कहते हैं। दिस is a continuous process which is happening in a human body. फिर टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि जैसे आप स्टेटोजोलिन डोज दोगे, देने के बाद पैंक्रियाज में जितने भी बीटा सेल्स थे वो पहले डीजनरेट या तो हम कह सकते हैं कि दे विल स्टार्ट डैमेजिंग देयर सेल्स। तो उसमें क्या हो रहा है कि जब भी कोई सेल डेथ होती है जिसको हम अपोप्टोसिस कहते हैं, सेल डेथ होने के बाद दूसरे सेल्स को रिकवर करने के लिए अपना प्रेशर बढ़ाते हैं, और ये करते वक्त एक स्टॉर्म भी आता है, इसको साइटोकाइन स्टॉर्म भी कहते हैं हम। सो यहाँ पे भी ऐसा एक पर्टिकुलर फिनोमेना होता है, और उसके कारण क्या होता है कि इंसुलिन की मात्रा कम होती जाती है। सो डेफिनेटली जब ये डोज हेवी हो जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएंगे, और जितने भी प्रोड्यूस हो रहे थे उनकी सेंसिटिविटी लॉस हो जाएगी, जिसके कारण बॉडी में जितना भी ग्लूकोज है फिर वो हम आहिस्ता आहिस्ता करके हम वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर ऐसा है। और फिर क्या होता है कि बहुत सारे ग्लूकोज जब ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे मॉलिक्यूल्स तो वो ब्लड में रहेंगे, एंड देन दे विल क्रिएट अ कंडीशन ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया। नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैं स्ट्रेप्टोजन की के बारे में भी बात कर रहा हूँ। ये बीटा सेल पॉपुलेशन को मास रिडक्शन में लेता है, नेक्रोटिक फेज में लेके जाता है, इंसुलिन इनसफिशिएंसी क्रिएट करता है कंडीशन, क्रॉनिक हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन उसके आगे क्रिएट करता है, और इसी के साथ उसको रेसिडुअल बीटा सेल पॉपुलेशन भी रेड्यूस हो जाता है। और इसके कारण ये पूरी डायबिटिक प्रोसेस आप देख सकते हो कि यू कैन इमेजिन दिस। ये पर्टिकुलर डोसेज जो था इसका भी एक अलग इन्वेंशन हुए है, मतलब अभी के सेशन में इसके बारे में इतना बात नहीं करूंगा, बट ये आप सभी को मतलब बताना चाहता हूँ कि ये मॉलिक्यूल डिस्कवर करने के पहले भी बहुत अलग अलग मॉलिक्यूल्स यूज किए गए थे रिसर्च में कि डायबिटीज को कैसे ट्रीट करे। और सभी को पता होगा कि बीगल नाम का एक ब्रीड है डॉग्स का, उसमें सबसे पहले मतलब ट्रीट किए गए थे कंडीशंस, एंड दैट पर्टिकुलर ब्रीड इज नोन टू बी अ सेवर ऑफ दिस ह्यूमन बींग्स। तो बहुत सारे आप चीजें देखेंगे अगर हिस्ट्री को थोड़ा पीछे जाके ड्रग डिस्कवरीज, सो ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज गिवन अ चांस फॉर द एनिमल्स टू बी टेस्टेड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि होम्योपैथिक ड्रग्स का इफेक्ट बॉडी वेट पे कैसा हुआ, जो कि यूरिन नाइट्रिकम का। तो ये स्टडी में हमने देखा कि स्टैटिस्टिकली बॉडी वेट जो थे एनिमल के एज कंपेयर टू द डिजीज कंट्रोल ग्रुप, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस हमें दिखा है डे 21 में, डे 28 में, और ये स्पेसिफिकली जब कंपेयर किया जाए यूरेनियम नाइट्रिकम ग्रुप में तभी। और यहाँ पे आप देख सकते कि ये 4 ग्रुप है, नॉर्मल कंट्रोल, डिजीज कंट्रोल, ग्लिमिप्राइड एंड यूरेनियम नाइट्रिकम 6। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ग्राफ के अनुसार कि जो 0 डे में आप देखिए यहाँ पे बॉडी वेट क्या है, और डे 28 को देखिए। 0 डे में आप देखोगे तो नॉर्मल कंट्रोल में 199 थी, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेप्टोसिन डोज नहीं दिया था।
डिजीज कंट्रोल में हमने दिया था, और वो इनिशियली डे 0 में 206 था, तो ये शुगर लेवल, ये वेट है। फिर गिलिप्राइड में 192 था, और उसके बाद फिर यूरेनमेट्रिक में 220 था। सो ओवर द टाइम आप देखोगे तो जब 28 डे पे आते हैं, मतलब 7, 14, 21, 28, ये जो अगर हम कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि अगर हम नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप को देखें तो उनका बॉडी वेट बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वो फूड इंटेक जो था सभी राज कम दे रहे थे। ओके, तो क्या होता है कि व्हेन यू आर गिविंग एक्सेस ऑफ डाइट ऑल्सो, क्योंकि डाइट इंड्यूस्ड डायबिटीज भी है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर सेप्टोसिन दिया है, अगर वो कम कर रहा है इंसुलिन को, तो जितना आप डाइट इंटेक दोगे उतना ग्लूकोज बढ़ते जाएगा। बट सरप्राइजिंगली आप देखोगे यहाँ पे कि डिजीज कंट्रोल में इट वाज गेटिंग रिड्यूस्ड 189, ग्लिमिप्राइड ग्रुप में इट वाज 207, और यूनिनाइट्रिकम ग्रुप में आप देखोगे तो 263। तो नॉट सो मच ऑफ डिफरेंस अगर मैं कंपेयर करूँ डे 0 से, अगर सभी रैट्स में। ओके, और सभी ग्रुप में 6 रैट्स इन्वॉल्व है यहाँ पे। नाउ विल गो विद द ग्लूकोज लेवल। तो ग्लूकोज लेवल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रिजल्ट देखने के बाद वी वर लिटिल बिट मतलब सरप्राइज भी थे, और कुछ चीजें भी हमें समझ के बाहर थी। क्योंकि अगर नॉर्मल कंट्रोल की शुगर अगर मान के चलिए 120 है, और एट द 28 डे अगर 115 है, डिजीज कंट्रोल में जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे स्टेप्टोसिन डोज हमने दिया था, तो उनका 0 डे पे 357 थी। तो ध्यान में रखिए कि स्टडी में हमने 300 के ऊपर अगर शुगर है तो ये हमने इन रैट्स को इन्वॉल्व किया था। तो यहाँ पे अब डिजीज कंट्रोल में 357 है, ग्लिमिप्राइड के ग्रुप में 357 है, यूरेन मैट्रिका में 332 है। और अगर डे 20 को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे डिजीज कंट्रोल में 354 है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी ड्रग दिया नहीं था, तो डेफिनेटली शुगर लेवल्स वर नॉट गोइंग टू गेट कंट्रोल। ग्लिमिप्राइड अगर देखोगे तो इट हैज रिड्यूस्ड, but urine nitricum has shown a significant result. You can see 108. Now this was something a little bit dicey, क्योंकि हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे इनिशियली। क्योंकि अगर कंपेयर करें, ग्लिमिप्राइड एक नॉन ड्रग है जो कि एंटी डायबिटिक है, मार्केट में यूज भी किया जाता है, बट उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स है ग्लिमिप्राइड के। ओके, सो व्हेन वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यूरिन नाइट्रिकम में इतना डिफरेंसेस क्यों आ रहा है, सो वी वांटेड टू वेरीफाई विद द अदर पैरामीटर्स आल्सो। सो आगे जाके हमने ओजीटीटी किया था, जो मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे भी हम देख रहे थे कि कितने सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं कि डे 14 और डे 28 में। सो 0 आवर्स का हमने रीडिंग लिया था, जहाँ पे इनिशियल शुगर लेवल्स कितनी थी, वो हमने कंपेयर किया सेकेंड आवर्स में, मतलब 2 घंटे के बाद। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट पर्सपेक्ट्स टू अंडरस्टैंड कि अगर ये कम हो रहा है तो कितने टाइम में अपना ये रिजल्ट भी दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नॉर्मल ग्रुप का इट इज शोइंग सिमिलर, बट व्हेन वी ट्राई टू कंपेयर, जब हम कंपेयर करेंगे डिजीज कंट्रोल से, ग्लिमिप्राइड से और यूरिन नाइट्रिकम से, तब देखोगे तो सिमिलरली पहले आधे घंटे में कुछ शुगर लेवल्स इंक्रीज हो रही थी, फिर ओवर द टाइम में थोड़ा डिक्रीज हुआ। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ड्रग हमने दिया था फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस, इट वाज गोइंग इनटू बायो कंपैटिबिलिटी स्टेट, जहाँ पे लिवर एंजाइम्स और बाकी के भी जो ऑर्गन्स है, दे वर अंडरस्टैंडिंग द एसिमुलेशन ऑफ दिस ड्रग, जिसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज भी कहते हैं, जहाँ पे एडमिट क्राइटेरिया आता है, मतलब एब्जॉर्प्शन, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, ई फॉर एक्सक्रीशन एंड टी फॉर टॉक्सिसिटी। तो एडमिट क्राइटेरिया के लिए हम ये देख रहे थे कि स्टडी कितनी रिलेवेंट हो सकती है। उसके बाद फिर हमने बायोकेमिकल पैरामीटर्स को शिफ्ट किया। तो जैसे ही शुगर में हमें रिजल्ट्स मिले, बॉडी वेट को भी हम कंपेयर कर रहे थे, उसके साथ साथ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को भी हम देख रहे थे। सो फर्दर वी मूव ऑन विद अदर जो पैरामीटर्स है, जैसे कि हेमाटोलॉजिकल है, जहाँ पे वी वर लुकिंग फॉर क्रिएटिन, टोटल प्रोटीन, अल्कलाइन फॉस्फेट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, फिर जीपीटी, एसजीओटी जो लिवर एंजाइम्स है, यूरिया वगैरह। तो इनमें भी हमने देखा कि बहुत सारे सिमिलैरिटी इंडेक्स हमें यहाँ पे मिल रहे थे, जैसे कि आप टेबल में देख सकते हो कि क्रिएटिन, टोटल प्रोटीन, ये यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर के जितने भी ब्लू में जितने भी ब्लॉक्स है, ये सारे पैरामीटर्स हमने चूज किए थे। और लास्ट में देखोगे आप HbA1c हमने यहाँ पे वो भी टेस्ट किया है। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि HbA1c लेवल्स ये प्रायर 120 डेज की जो शुगर होती है, सॉरी 90 डेज की जो शुगर रहती है, सो उनमें 3 महीने के आसपास हमें इसके रीडिंग्स पता चल जाते हैं। बट हमने यहाँ पे ये पैरामीटर क्यों टेस्ट किया, हमें देखना था बस कि 28 डेज में कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या। सो वी विल, मतलब हम ये समझेंगे आगे जाते।
फिर हमने कंपेयर किया कि क्रिएटिन लेवल्स देखोगे तो सभी ग्रुप में इट्स ऑलमोस्ट डिफरेंस ऑफ 0.4 और 0.1। टोटल प्रोटीन अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल कंट्रोल है इसमें, तो इसमें थोड़े कम हो गए हैं एज कम्पेयर टू ग्लिमिप्रग डिजीज कंट्रोल। फिर जो अल्कलाइन ग्रुप है, कोलेस्ट्रॉल है, अगर आप देखोगे सो समवेयर कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो गेटिंग रिड्यूस्ड अगर आप देखोगे यूरेनियम में। सो ये डिसलिपिड को कंट्रोल भी एक्टिविटी दिखा रहा था यहाँ पर, ओके, बट वी वर नॉट श्योर इनफ कि ये हो सकता है क्या। उसके बाद फिर टीजीएल में आप देखोगे अगेन कंपेयरिंग विद द डिजीज कंट्रोल ग्लिमिप्राइड, तो यहाँ पर भी डिफरेंस है। इवन कंट्रोल मतलब यूरेनियम के ग्रुप में बहुत सारा डिफरेंस है, 68 इज बिग डिफरेंस। नॉर्मल कंट्रोल में देखोगे 137 था, डिजीज में 80 था, ग्लिमिप्राइड की 87 था। फिर एचजीपीटी एचजीओटी अगर आप इसमें देखोगे अगेन एचजीपीटी में भी देखिए तो 42 है और यूरेनियम ग्रुप में, और ग्लिमिप्राइड में 158 है, डिजीज कंट्रोल में 168 है। सो दीज आर द रिजल्ट्स व्हिच वर कंफर्मिंग कि ये एंटी डिसलिपिडेमिक एक्टिविटी के लिए भी ये ड्रग चूज किया जा सकता है। उसके बाद फिर हमने कंपेयर किया एचडीएल, यूरिया एंड लास्ट अगर आप देखोगे एचबीएवन। अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क आया, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। नॉर्मल एचबीएवन से अगर हम देखोगे तो ये 6.5 के बिलो यूजुअली परसेंट के नीचे होता है, ओके। अगर ये बॉर्डर लाइन है तो इट विल शो अबाउट 6 to 6.5 वहां पे, और वो भी क्राइटेरिया गाइडलाइंस के अनुसार है। और यहाँ पे आप देखोगे तो नॉर्मल कंट्रोल में 4.2 था, सो क्योंकि ये ग्रुप में हमने कुछ दिया नहीं था सो इट वाज नॉर्मल। डिजीज कंट्रोल में इट वाज 14.9, मतलब स्टेप्टोसिन का कंफर्मेशन था कि डायबिटीज इंड्यूस कर रहा है ये। इतने हद तक कि जो ग्लाइसिपेज इंडेक्स जो है एचबीएवन के, जो कि ग्लूकोज में पाए जाते हैं, वो भी बहुत मात्रा में बढ़ रहे थे। ग्लिमिप्राइड में आप देखोगे तो 7.9 था, एंड दिस वाज जस्टिफाइड क्योंकि हमने स्टडीज को भी रिपोर्टेड दूसरे पेपर्स में हमने किए थे और देखे थे। बट यूरेनियम का आप देखोगे तो इट वाज 9.6। सो हमें यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि ये ब्लड शुगर लेवल्स को 108 तक ला रहा है, जो कि शुगर लेवल थी 300, बट एचबीएवन से अगर देखा जाए तो ये 9.6 ला रहा है। सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे शायद इट वुड हैव बीन समथिंग 6.5 और नियर अबाउट, वी वुड हैव कंफर्म, मतलब और कंफर्मेशन में मिल सकता था। तो ये चार्ट से आप देखो, यहाँ पे बार चार्ट से, तो जो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में थे, यहाँ पे मैं बार्स में दिखा रहा हूँ, तो T3 ये हमारा ग्रुप है। आप देख सकते हो कि ग्लूकोज के लेवल्स कितने कम हुए हैं। उसके बाद एएलपी, फिर टीजीएल, फिर कोलेस्ट्रॉल, टोटल प्रोटीन, क्रिएटिन। और आप कंपेयर करोगे अगर डिजीज कंट्रोल ग्रुप से और स्टैंडर्ड कंट्रोल ग्रुप से, तो यू विल सी लॉट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। फिर ये एचजीपीटी एचजीओटी एचडीएल यूरिया, और यहाँ पे एचबीएवन जो मैं आपको बता रहा था, स्टैंडर्ड का एज कंपेयर टू नॉर्मल कंट्रोल इट इज शोइंग गुड, बट व्हेन वी ट्राई टू कंपेयर विद डिजीज कंट्रोल तो आप देखोगे कि यहाँ पे यूरेनियम ग्रुप के थोड़े से 9.7 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिख रही है परसेंटेज वाइज। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हेमाटोलॉजिकल पैरामीटर्स में कुछ बदलाव है क्या। सो ऐसा कुछ हमें मिला नहीं यहाँ पे, तो इससे हमने कंफर्म किया कि यूरिन नाइट्रिकम ड्रग इज नॉट अ टॉक्सिक, सबसे पहली बात। और जो हमने डोसेज लिया था तो उसमें तो थ्योरेटिकली भी अगर हम कंसिडर करें तो इट वाज नॉट अ टॉक्सिक एट ऑल। बट तभी भी जहां पे हमें एविडेंसेस क्रिएट करने होते हैं, व्हेन आई से क्रिएट, इट इज नॉट लाइक फैब्रिकेट करने। क्रिएट मतलब है कि हम एक्सपेरिमेंट करके टेस्टिंग करके देखते हैं कि ये कितने जेन्युइन हो सकते हैं रिजल्ट्स। तो उसमें हमें कंफर्म हुआ कि इट इज नॉट सो टॉक्सिक इनफ। तो हमने डब्ल्यूबीसी के भी पैरामीटर देखे, आरबीसी के भी देखे, उसके बाद एचसीटी के देखे, साइटोक्रोमाइट ग्राफ्स के भी देखे, और प्लेटलेट्स के भी देखे ये पूरे। तो आप देखोगे यहाँ पे इतना कुछ मेजर चेंजेस नहीं थे। सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे जो बार चार्ट है, तो यहाँ पर भी इतने कुछ मेजर चेंजेस नहीं थे। ना हमें देखना था कि ऑर्गन वेट में कुछ चेंजेस है क्या दवाई देने के बाद। सो यहाँ पे हमने एड्रेनल्स, हार्ट, किडनी, लिवर, स्प्लीन, लंग्स, गोनाड्स, ब्रेन, पैंक्रियास, ये सब को हमने मतलब वेट्स की कंपेयर किए थे। और नॉर्मल कंट्रोल को आप देखोगे विज कंपेयर्ड विद डिजीज कंट्रोल ग्लिबिन और यूरेनियम नाइट्रिकम। जब भी आप कोई भी ड्रग अगर आप टेस्ट कर रहे हो, तो अगर वो टॉक्सिक है या फिर अगर वो सेल्स का प्रोलिफरेशन बढ़ा रहा है, तो उसके ऑर्गन वेट जो है वो कम भी हो सकते हैं एकदम, या फिर बढ़ भी सकते हैं। तो हमें देखना ये है ये चार्ट में कि नॉर्मल कंट्रोल में जो उनके रीडिंग्स है, सिमिलर रीडिंग्स हमें दूसरे ग्रुप में मिल रहे हैं या उससे डेविएट हो रहे हैं। तो आप देखोगे कि डिजीज कंट्रोल में डेफिनेटली डेविएट हो रहे हैं क्योंकि स्टेप्टोसिन हमने यूज किया है। और ग्लिमिप्राइड के ग्रुप में हम देखोगे थोड़े कंट्रोल में आ रहे हैं, बट लीवर जैसे कंडीशन है, स्प्लीन है जैसे, वो नहीं कंट्रोल में, वो हम आगे देखेंगे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड्स में भी।
और अगर यूरेनियम की बात करूं तो वो किसी हद तक थोड़े कंट्रोल में आ रहे हैं। आप देखोगे एड्रिनल भी देखोगे, उसके साथ किडनीज भी देखोगे, तो वो लीवर और स्प्लीन अगर आप ये भी देखोगे और पैंक्रियास का भी देखोगे आप, तो इट इज सिमिलर टू द नॉर्मल कंट्रोल ओनली। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ लिवर में हमने क्या देखा। सबसे पहली बात, जब भी आप स्ट्रेप्टोसिन डोज देते हो तो स्ट्रेप्टोसिन डोज देने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ये एनसी का मतलब है नॉर्मल कंट्रोल, डीसी का मतलब है डिजीज कंट्रोल, एसटीडी का मतलब है स्टैंडर्ड कंट्रोल जो कि ग्लिमिप्राइड, और टी3 का मतलब है यूरेनियम नाइट्रिकम। तो डिजीज कंट्रोल में अगर आप देखोगे जब स्ट्रेप्टोजोटोसिन डोज जब लीवर सेल्स में जा रहा है, हिपैटोसाइट्स में जा रहा है, तो वहां पे वो डिस्ट्रक्टिव एक नेचर कर रहा है। आप देखोगे जैसे कि पहले ही बोला था कि मास सेल रिडक्शन वो कम कर रहा है। तो यहाँ पर देखोगे व्हाइट पैचेस जो बीच बीच में, तो इसका क्या है कि सेल कंटिन्यूएशन ग्रोथ नहीं है, जो कि आप नॉर्मल कंट्रोल में देखोगे तो सारे सेल्स इंटैक्ट है एनसी ग्रुप में। अभी जब हम स्टैंडर्ड में भी देख रहे हैं तो ग्लिमिप्राइड यहाँ पे दिखा रहा है कि ये हिपैटोसाइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर यूरेनियम नाइट्रिकम ग्रुप को भी देखें तो यहाँ पर भी ये प्रोटेक्ट कर रहा है कंपेयर विद द डिजीज कंट्रोल। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमने ब्लड सैंपल्स में जो एंजाइम्स के रिपोर्ट देखे थे और हिस्टोपैथ में जो सेल्स में देखे थे, ये कंफर्मेशन हमें मिल रहा है। So definitely these drugs are working. This was one of the most important findings from this histopathology. बहुत बार क्या होता है कि हम जब किसी ड्रग के बारे में पढ़ते हैं तो सिम्टोमेटिकली बहुत सारे हम चीजें बोलते हैं कि ये ट्रीट कर रहा है ये कंडीशन जैसे वो, बट व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन द बेसिक बायोलॉजिकल कंडीशन जो कि फंडामेंटल साइंस के अनुसार, तो हमें ये प्रूफ प्रूफ के आई वुड नॉट से प्रूफ, बट हमें समझने की जरूरत है कि नॉर्मल कंडीशंस में सेल एक्टिव फॉर्म में कैसे काम करते हैं, और जब भी उन्हें प्रेशर आ जाता है हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के चेंजेस एक्सट्रीम हो जाते हैं, तभी सेल्स की एक्टिविटीज कैसे होती है। तो यहाँ पर हमने यही कंफर्म किया है कि डिजीज कंट्रोल में फोकल डीजेनरेटिव चेंजेस हमें मिल रहे हैं, और हिपैटिक पैरेन्काइमा के प्रेजेंस में सेलुलर स्वेलिंग भी हो रहा है, कायरोमेगेली और हेपेटोसाइट्स एज कंपेयर्ड विद द नॉर्मल कंट्रोल। तो सेल्स में भी बहुत सारा सूजन भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि केमिकल जो टॉक्सिक है स्ट्रेप्टोजोटोसिन, ध्यान में रखिए। तो स्टैंडर्ड कंट्रोल में अगर हम उसको कंपेयर करें हिपैटिक पैरेन्काइमा के अनुसार, तो डेफिनेटली यहाँ पे मॉर्फोलॉजी और हिपैटोसाइट थोड़ी कंट्रोल में है। टोटल वैस्कुलर टिश्यूज और मिनिमल फोकल कंजेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। कंजेशन है बट मिनिमल है एज कंपेयर विद डिजीज कंट्रोल, ध्यान में रखिए। और इसमें भी हिपैटोसाइट के चेंजेस हम देख सकते हैं। और नाइट्रिकम जो ग्रुप है यूरेनियम नाइट्रिकम, उसमें अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल हिपैटिक पैरेन्काइमा यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हेपेटोसाइट्स जो डैमेज हुए थे वो रीजनरेटिव उसमें भी हुआ है। मतलब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है जो कि हमने आगे पुट फोर्थ किया है कि ये काम कैसे कर सकता है यूरेनियम नाइट्रिकम। पहला तो है कि इट माइट हैव इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ दीज बीटा सेल्स। दूसरा हो सकता है कि इसने डोसेज को टेपर किया होगा सिट्रोजिन के, ओके, जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स में इंपैक्ट करता है बहुत। अभी हम थोड़ी किडनी की बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। तो यहाँ पर भी आप देखोगे स्टेप्टोजिन डोज देने के बाद ये नॉर्मल कंट्रोल का है, डिजीज कंट्रोल का है, स्टैंडर्ड कंट्रोल जो ग्लिमिप्राइड का है, और यूरिन नाइट्रिकम। यहाँ पे अगर देखिए नॉर्मल कंट्रोल में सारे सेल्स जो है जो कि नेफ्रोसाइट्स है वो सब एक दूसरे से इंटैक्ट में है, ओके। डिजीज कंट्रोल में देखोगे तो यहाँ पे उनका डिस्ट्रक्टिव हुआ है, मतलब चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। सो यू विल सी लॉट ऑफ स्पेसेस इन बिटवीन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। सेप्टोसिन आप देखोगे सिमिलरली यहाँ पे दिख रहा है बट कैनुलाइज थोड़ा सा इंटैक्ट में है। और यूरिन नाइट्रिकम ग्रुप में देखोगे तो सिमिलरिटी इंडेक्स बहुत यहाँ पे हमें मिल सकती है। देखिए डिजीज कंट्रोल में फोकल कंजेशन ऑफ वेसल्स हमें यूरिनल पैरेन्काइमा में मिला था। डिफ्यूज फोकल सेलुलर स्वेलिंग भी यहाँ पे हमने प्राप्त किए थे। और ये करते वक्त एपिथेलियल जो लाइनिंग्स थे ट्यूबल्स के वो भी हमने देखा कि उसमें भी डेब्रिस फॉर्म हुए थे। तो टोटली मतलब डिजीज कंट्रोल में अगर इतना कंफर्मेशन दिखा रहा है तो हमें अभी यहाँ पे ये देखना है कि जो कंपैरेटिव ग्रुप है और यूरिन नाइट्रिकम ग्रुप है क्या उनमें भी ये सेम मिल रहा है या फिर चेंजेस है। तो स्टैंडर्ड कंट्रोल ड्रग में हमें पता चला कि इसका नॉर्मल हिस्टोपैथोलॉजिकल और रिनल ट्यूबल्स के इंटैक्ट में फीचर्स दिखा रहा है। सो इंटैक्ट न्यूक्लियस के ट्यूबल्स में हमें दिख रहे हैं, मिनिमल फोकल कंजेशन भी दिख रहे हैं वेसल्स में, और ओवर द टाइम यहाँ पे फोकल एरियाज में स्वेलिंग्स जो है वो भी थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट है, ओके, और कंपेयर विद द डिजीज कंट्रोल। बल्कि अगर यूनाइटेड नाइट्रिकम ग्रुप के बारे में बात किया जाए तो जो टेब्यूल्स है इनके सेल्यूलर फीचर्स इंटैक्ट है, इंटैक्ट न्यूक्लियस है, और एब्सेंस ऑफ डीजनरेशन और नेक्रोटिक और इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है। तो इससे ये प्रूव भी होता है कि यूरिन नाइट्रिकम के बारे में अगर पता करें तो पॉलीयूरिया लाइक कंडीशंस जहां पे एक्सेसिव
ग्लूकोज यू कैन सी इन द यूरिनेशन, एक ऐसी पर्टिकुलर टर्म यूज किया गया है, और ये किताबों में भी किया गया है, प्रीवियस स्टडीज में भी किए गए हैं, बिफोर राइटिंग द होम्योपैथिक ड्रग ऑल्सो, की ये क्रूड टॉक्सिसिटी ड्रग्स के बारे में पढ़ा गया था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इनफेंडिसिमल डोज जो है यूरेनियम का, वो यहाँ पे रीजनरेटिव पावर भी ला रहा है। ओके, बिकॉज इट शोइंग एब्सेंस ऑफ डीजनरेटिव चेंजेस, मतलब क्या कि डीजनरेटिव चेंजेस है ही नहीं। फिर से मैं आपको स्लाइड दिखा दूं, आप देख सकते हो, कंपेयर करिए ये स्लाइड यूरिन नाइट्रिकम की विद द नॉर्मल कंट्रोल, और डिजीज कंट्रोल में आप देखोगे। सो स्ट्रक्चर आप देखोगे, अगर यहाँ पे सर्क्यूलर लाइक पैटर्न्स अगर आप देखोगे, और बीच में जो पैटर्न्स है, डिसीज कंट्रोल में ऐसा नहीं है। लिमिट में थोड़े मात्रा में, बट नॉर्मल में आप देखोगे एज कंपेयर टू, तो इट इज शोइंग सिमिलैरिटी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पैथोलॉजी ऑफ द पैंक्रियास। सो यहाँ पे आप देखोगे नॉर्मल कंट्रोल में, जो कि एनसी ग्रुप में, यहाँ पे आपको जो डॉट डॉट ऐसे दिख रहा है, ऐसे ब्लू कलर के मार्किंग से, दैट इज द पर्टिकुलर पैंक्रेटिक स्ट्रक्चर। ओके, डिजीज कंट्रोल में आप देखोगे तो ये पूरा डिस्ट्रक्ट हो गया है पूरा। उसका जो एक बनाना बनाना आप शेप नहीं कह सकते, बट इट इज सिमिलर लाइक हैविंग दैट पर्टिकुलर इंटैक्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। वो आप यहाँ पे आप देखोगे कि ये इतने मात्रा में डिस्ट्रक्ट हुआ है। डेली प्लांट के ग्रुप में आप देखोगे वो इंटैक्ट में आ रहा है, और यूनानियन के ग्रुप में आप देखोगे तो अगर इट इज शोइंग समवेयर द इंटैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बीटा सेल्स। सो हमने क्या देखा कि डिजीज कंट्रोल में डिफ्यूज फोकाई ऑफ डीजनरेटिव वो हमें दिख रहे थे, उसमें एंडोक्राइन के, पैंक्रियास के, और बीटा लॉस जो था बीटा सेल्स का, जो कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी जो कहा जाता है, कि उनमें भी सेलुलर स्वेलिंग पाए गए थे, और बहुत सारे रिडक्शंस थे। तो डेफिनेटली जब इतने हिस्टोपैथोलॉजिकल साइड में अगर रिडक्शन दिख रहा है हमें बीटा सेल्स का, तो जो पैरामीटर ब्लड सैंपल्स में हमने लिया था, दैट हैज टू शो द इंक्रीज इन द ग्लूकोज लेवल। सिमिलरली ग्लिमीप्राइड ग्रुप में के बारे में अगर बात करूं, तो उसमें भी यहाँ पे आप देखोगे कि फ्यू फोकल डीजेनरेटिव चेंजेस हमें मिले थे बीटा सेल्स में, और न्यूमरस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हमें मिले पाए गए थे। तो ये यहाँ पर प्रूव भी होता है कि ग्लिमीप्राइड का जो संशोध किया गया था वो बराबर किया गया था, इट इज शोइंग द एंटीडायबिटिक एक्टिविटी। तो दिस इज ऑल्सो वेरिफिकेशन, ध्यान में रखिए। जब भी आप स्टडी करें तो हमें ये भी मतलब हमें ये भी जानने की कोशिश होनी चाहिए कि जो ड्रग हम स्टैंडर्ड के लिए यूज करें, क्या वो भी एंटी डायबिटिक दिखा सकता है एक्टिविटी या नहीं। उसके बाद फिर हमने यूरिन नाइट्रिकम ड्रग को भी देखा, तो पता चला कि हिस्टोपैथोलॉजी वाज इंटैक्ट विद इन द एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पैंक्रियास, आइलेट सेल्स भी इंटैक्ट थे, एडिक्वेट सेल्स थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका मतलब टॉक्सिक इफेक्ट नहीं दिखा रहा है ये, इट इज शोइंग द रीजनरेटिव कैपेसिटी, और उसमें एब्सेंस ऑफ एनी इंफ्लेमेटरी कंडीशंस थे, और डिजेनरेटिव चेंजेस थे, जो कि हम दोनों टिश्यूज में देख सकते हैं। फिर हमारे दिमाग में आया सवाल कि अगर ये पर्टिकुलर दवा इतने कम मात्रा में अगर एक्टिविटी दिखा रहा है, तो कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि अगर मैं मॉडर्न फार्माकोलॉजी के हिसाब से अगर मैं समझ के ले लूं, तो उनमें यूजुअली मिलीग्राम के फॉर्मेट में फिजिकल क्वांटिटी के डोसेज होते हैं, सो दैट डोसेज दैट मटेरियल कैन बी ट्रेस्ड। बट होम्योपैथिक डोज इतने स्मॉल फॉर्म में थे, मतलब अगर आप देखोगे इट वाज मिनिमल इन 3 or 4 ड्रॉप्स। सो वो ड्रॉप्स भी अगर रैट्स के गले तक गए हैं और इतना अगर फास्ट एब्जॉर्प्शन है, सो व्हाट माइट बी द रीजन, क्या इसमें कुछ स्मॉल पार्टिकल्स मिल सकते हैं क्या। तो इसी के साथ हमने पीएम एनालिसिस, ईडीएक्स और एसएडी पैटर्न्स हमने एनालाइज की। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, टीएम को कहा जाता है, ईडीएक्स इलेक्ट्रॉनिक डायफ्रैक्शन पैटर्न, और सिलेक्टेड एरिया डायफ्रैक्शन पैटर्न, ये भी हम देखते हैं। तो ये क्यों करते हैं, सबसे पहली बात तो, जितने भी आइडियल जो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड्स को अगर ट्रेस करना है, मॉलिक्यूल्स को ट्रेस करना है इन डेप्थ, नैनो पार्टिकल जिसको कहा जाता है, तो उनको ट्रेस करने के लिए ये सबसे बेसिक एलिमेंट्स है। ओके, ये सबसे बेसिक मेथड्स है, और ये एनालाइज करने के लिए हमें पहले उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उनके डायफ्रैक्शन पैटर्न्स कौन सा है, ब्राइट लाइट में कैसे दिखते हैं, डार्कनेस में कैसे दिखते हैं, जो कि बीएफ ब्राइट फील्ड कहते हैं और डार्क फील्ड कहते हैं। तो हमने यहाँ पे पाया, फर्स्ट थिंग अगर आप देखोगे तो ऊपर यहाँ पे 3 चीजें हैं। राइट साइड में सबसे आपको देखा कि ब्लैक कलर की एक इमेज है, उसमें एक कैंडल की तरह दिख रहा है, तो दिस इज अ सिलेक्टेड एरिया डायफ्रैक्शन पैटर्न। यहाँ पे जो आपको डॉट्स दिख रहा है, ये डॉट्स हम समझ के लेते हैं, और इसका पैटर्न हम देखते हैं। ये पैटर्न को हम कंपेयर करते हैं केमिकल इंडेक्स बोर्ड में, जो कि पर्टिकुलर ग्रुप में होता है, और जितना ये पैटर्न सिमिलर दिखेगा उतना हम कंफर्म कर पाएंगे कि ये इसमें मॉलिक्यूल्स कौन से प्रेजेंट है या नहीं है।
फिर दूसरे दो जो ब्राइट फील्ड के इमेजेस है, यहाँ पे हम ट्रेस करते हैं कि ये पार्टिकल्स मिल रहे हैं क्या नहीं मिल रहे, सबसे पहली बात। तो यहाँ पे हमें मिल रहे थे कुछ चीजें, ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, बट वी वर नॉट एबल टू जस्टिफाई कि ये यूरेनियम नाइट्रिक में होगा या नहीं होगा। फिर हमने ईडीएक्स भी किया, तो उसमें पता चला कि यहाँ पे आप देखोगे जो येलो लाइन का ग्राफ है, बीच में ही पीक्स बढ़े हैं, फिर बंद है, फिर पीक्स आ रहे हैं। तो पता चला हमें कि ऑक्सीजन और जो पर्टिकुलर नाइट्रोजन है वो हमें दिख रहे थे, तो और सिलिका। तो सिलिका डेफिनेटली, क्योंकि ये ग्लास बॉटल्स में ड्रग प्रिजर्व किए गए थे। ऑक्सीजन इज द यूनिवर्सल एलिमेंट जो कि मिलता है, और हमें नाइट्रिकम या फिर यूरेनियम के कुछ पार्टिकल्स मिले नहीं यहाँ पे। तो वी वर इन अ लिटिल बिट इन अ सिचुएशन कि ये कंफर्मेशन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अगर ये ड्रग एक्टिविटी दिखा रहा है तो इसमें कुछ तो ट्रेस पार्टिकल्स मिल सकते थे हमें, बट वी वर नॉट एबल टू फाइंड इट आउट। ऐसे जब कोई कंडीशन होती है तब बहुत सारे रिसर्चर्स कहते हैं कि ये डेफिनेटली प्लासिबो इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि कुछ भी इसमें पार्टिकल्स नहीं मिल रहे हैं। बट इसके कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में भी बहुत डिफर होता है। एक कंसेप्ट है हार्मोसिस, जहां पे पार्टिकल साइज इतनी कम हो जाती है कि उसमें स्टिमुलेशन पावर आती है। और ये जो कंसेप्ट है जो बताया है वो कार्लसबर्ग, ये एक रिसर्चर है, उन्होंने ये बताया था। और होम्योपैथी ने बहुत बार जिक्र किया इसके बारे में कि होम्योपैथिक दवाएं जब काम करती है तो वो यूजुअली स्टिमुलेशन जोन में जाके करती है, तो उनका लो डोज स्टिमुलेशन इफेक्ट होता है, जो कि टॉक्सिक ड्रग का जब हाई डोज में जाके टॉक्सिसिटी करता है, तो सेम ड्रग इट कैन गिव अ जे शेप बेल लाइक अपीयरेंस। तो अभी हम बात करते हैं कि बेसिकली यूरिन नाइट्रिकम ने काम कैसे किया एज एंटी डायबिटिक ड्रग दिखाने के लिए और एज एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग दिखाने के लिए। तो हमें पता था कि सबसे पहले स्ट्रेप्टोजन जब हमने डोज दिया था तो उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस हो गए बीटा सेल्स में, उसके कारण हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, हाइपोइंसुलिनेमिया और हाइपरलिपिड एसी स्टेट अराउज हो गई। तो इससे हमने पहले कंफर्म किया। फिर डायबिटीज स्टेट को स्टेप्टोजिन देने के बाद यहाँ पे हमने फ्री रेडिकल्स और नाइट्रिक ऑक्साइड के इंपेयरमेंट्स देखे, जो कि पैरामीटर को अगर हम कंपेयर कर पाए तो। उसके बाद जब रैट्स के ब्लड ग्लूकोज हमने लेवल देखे 300 के ऊपर है, तो हमने वो स्टडी को कंसिडर किया। फिर यूरेनियम के ग्रुप ने जो भी रिजल्ट दिखा है उसके पीछे का लॉजिक या फिर उसके पीछे का रीजनिंग, जो कि साइंटिफिक हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज अपटेक मेटाबॉलिज्म via inhibition of hepatic gluconeogenesis in adipose tissue might be the remaining beta cells might have stimulated the secretion of insulin. तो लीवर का अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी अगर आप याद होगा आपको कि वहां पे हमने देखा कि जो इंटैक्ट हिपेटोसाइट्स उसमें ही एक यूजुअली हिपैटोग्लूकोनियोजेनेसिस हमें पाया जाता है, ये हमने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा है और ये डॉक्टर हमने यहाँ पे आदित्य, कंफर्म भी किया। डॉक्टर हाँ मैम, आदित्य, यस मैम, हाँ मैं बस आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, पर लास्ट के 5-6 मिनट्स बचे हैं। यस 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 मैम, मेरा खत्म ही हो रहा है हाँ मैम। तो इसलिए ओके ओके, आप उस हिसाब से अपना रैप अप करिए। यस यस यस। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे स्ट्रेप्टोजोटोसिन के एक्टिविटीज भी देखी पैरेंटिक सेल्स में, तो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में थे, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन प्रोटीन्स भी थे, उसमें भी हमने देखा कि एक्टिविटी दिखा रहा है। और ये पूरा एक्टिविटी करने के बाद फिर हमने कंफर्म किया कि सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज एज अ लिपिड लोअरिंग एक्टिविटी भी दिखा रहा है। तो कंक्लूजन हमारा यही था कि ये टेस्ट 3 सैंपल जो है यूरिन नाइट्रिकम वो एंटी एजेंट दिखा रहा है एक्सपेरिमेंटल रैट्स में। और ये हमारे लिमिटेशन थे स्टडीज की, क्योंकि ये स्टडी 90 डेज का था, तो सॉरी ये स्टडी 28 डेज का था, तो हमें एक्चुअली 90 डेज तक देखना है कि कितने हद तक ये कंट्रोल कर सकता है लेवल्स। फिर सेम गोज विद HbA1c ऐसे। उसके बाद एनिमल मॉडल्स जो है वो अलग अलग उसमें टेस्ट होने चाहिए यूरिन नाइट्रिकम, जैसे कि हाई फैट डायटिक एनिमल मॉडल है, एलोक्सिन मॉडल है, जूकर रैट मॉडल है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ इथेनॉल ग्रुप है, वो ये भी होने चाहिए थे, बट इथिकल कमिटी इजीली अप्रूवल नहीं देती। कोई भी इथिकल कमिटी अपने एनिमल्स को ऐसे यूज करने नहीं देंगे जहां पे उन्हें पता है कि नॉन टॉक्सिसिटी रिपोर्टेड है। सो दैट इज व्हाई अल्कोहल वाज नॉट यूज्ड इन दिस ग्रुप, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद फिर अलग अलग प्रोटीन्स के बारे में हमें ये पढ़ाई करनी चाहिए कि देखना चाहिए कि सिमिलर एक्टिविटी सभी प्रोटीन में मिल रहा है नहीं। तो अभी हमारा ऑनगोइंग स्टडीज जो है कि हम एक इंडिविजुअलिटी का ट्रायल्स भी कर रहे हैं यहाँ पे, और नॉट ओनली विद यूरिन नाइट्रिकम विद ऑल द ड्रग्स। हम देख भी रहे हैं कि कुछ नैनोपार्टिकल सिंथेसिस हो रहे हैं क्या उसमें, हम सेल लाइन भी स्टडीज यहाँ पे कर रहे हैं। और इंसुलिन लाइक होमोलॉग को अभी कंपेरेटिव में हम लेके हम देख रहे हैं कि सिमिलर अगर इंसुलिन की तरह एक्टिविटी अगर दिखा रहा है तो आने वाले समय में वी कैन यूज दिस एज एज एडजॉन थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट लाइन। These are my references of the, so you all for more details about हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं और हम पूरी हमारी यहाँ पे एजेंसी THRS, आप ये QR कोड को स्कैन करके यहाँ पे आप देख सकते हो। और
इंस्टाग्राम के अकाउंट में जाके आप देखोगे कि हम यहाँ पे बहुत सारे इनोवेटिव एक्टिविटीज होम्योपैथी के लिए कर रहे हैं. सो आई एम थैंकफुल फॉर दिस सेशन. जस्ट 1 मिनट, मैं अपनी स्क्रीन थोड़ा ये करता हूँ. Yes, ma'am. You remember me, sir? Let me conclude the Hindi session. Thereafter, I will talk. Dr. आदित्य जी. Yes, sir. Yes, sir. आदित्य जी, हाँ, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और मुझे लगता है कि आपके इस प्रेजेंटेशन से लोगों को ये होम्योपैथी का जो लोग सोचते हैं कि एनिमल प्रूविंग की बात करते हैं, उस पर थोड़ा सा जरूर से लोग विचार करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने या इसके कहा था, ऐसा नहीं कहा था कि नहीं करना है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन का प्रूविंग है वह करना ही पड़ता है. उन्होंने कहा कि हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर भी होना चाहिए, लेकिन इसके इफेक्ट्स को देखने के लिए, साइंटिफिक सिटी को देखने के लिए, प्रूव करने के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग इसको करें, इस तरह से एक्सपेरिमेंटेशन करें. और चूंकि आप रिसर्च से ओरिएंटेड हैं, और ये मैसेज मैं सभी को देना चाहूँगा इसके साथ में, कि हम लोग जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसको अगर आप नहीं करोगे, अपने क्लिनिक में भी नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंटल स्टेज में नहीं जाओगे, तो आगे आकर के आपको प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक, तो बहुत 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 थैंक यू डॉक्टर आदित्य पाटिल. एंड आप फिर से थैंक यू सो मच सर. हाँ, कोई और टॉपिक लेकर के फिर से आइए. और मैं डॉक्टर नेहा जी को कहता हूँ कि आप अपना कार्यक्रम को क्लोज डाउन करेंगे. हाँ जी, हाँ जी सर. तो डॉक्टर दिलीप पाटिल ने पूरा स्टेप वाइज रिसर्च का निटिग्रिटीज बताया. हम लोग एज होम्योपैथिक डॉक्टर्स हमें इतनी ज्यादा डिटेल्ड में नहीं पता कि क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं और क्या होता है जो डिटेल प्रोसीजर है, क्योंकि जो लोग रिसर्च में हैं उन लोगों को ज्यादा नॉलेज होती है. पर एज क्लिनिकल डॉक्टर्स हम लोग ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट जरूर कर सकते हैं अपने केसेस. तो उससे हमारे पास एक डेटा रिकॉर्ड हो जाता है जो हम आगे कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई रिसर्च में नहीं जा सकता, पर क्लिनिक पे भी हम डॉक्यूमेंटेशन लेवल करके रिसर्च को अपना डेटा कलेक्ट करके ऑब्वियसली, और जैसे हम वेबिनार में और सेमिनार में प्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इस तरह का कुछ सिस्टम बनाया जाए कि वो जो डेटा है वो हम आगे उसमें भी जैसे जो CCRH या आयुष वाला मंत्रालय है उसमें अपना डेटा भेजे, तो एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा जिससे कि इस बीमारी में कितने क्लिनिकली हमने प्रूव किया. और ऑब्वियसली रिसर्च में तो ये प्रूव हो ही रहा है, और ये तो बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि आज की डेट में हम प्राउडली कर सकते हैं कि होम्योपैथी में रिसर्च इतने बड़े लेवल पे पहुंच गई है. तो दैट्स अ वेरी, बहुत ही अच्छी बात है ये. और सभी के लिए, होम्योपैथ्स के लिए एक बूस्टिंग पावर होता है कि हम रिसर्च के द्वारा हम इस चीज को प्रूव करके दिखा पा रहे हैं कि दिस इज हाउ होम्योपैथी कैसे काम कर रही है. वो चीज हमें अब दिखने लग गई है, जो पहले सिर्फ ये होता था कि विश्वास के ऊपर आप दवाई खा रहे हो, मीठी गोली खा ली या ड्रॉप्स ले ली, तो दैट इज कमिंग टू द विजिबल लेवल. तो ये तो बहुत ही आगे का वो है. और प्लस हम क्लिनिकल अगर उससे चले तो आगे के लिए जा सकते हैं. तो बहुत ही बढ़िया सेशन था डॉक्टर आदित्य का, धन्यवाद आपका. और थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. हाँ जी, और आगे भी आशा करते हैं इसी तरह के आप रिसर्च अपडेट्स हमारे साथ शेयर करते रहेंगे. हाँ जी. तो अब मैं अपने इंग्लिश टीम को हैंड ओवर करने के लिए हैंड ओवर करती हूँ सेशन. डॉक्टर होस्ट शायद डॉक्टर अजनी जी हैं आज, आई गेस. डॉक्टर अजनी. Yes. Yes, Thank yes. you, Dr. Neha. धन्यवाद. Thank you, Hindi team. Now we are moving to the English session. Before beginning the session, we will have a silent prayer. Good evening and welcome once again. Now we are starting our English session. Today is our 1470th day of continuous webinar. Thank you all the participants, faculties for joining with us. Now our guest is Dr. C.J. VARGHESE. He is not our guest. He is the patron of IFPH. Even though
everyone knows him very well. In some are joining for today as a new joiner. I'm just introducing him. He has 46 years of experience. He is running his clinic in Cochin and Taliparamba, Kannur. He was the former district medical officer of Kannur district, and is the founder of GNM, GHK Foundation. And he presented his papers in national and international levels. And he is a winner of many awards. And still he is teaching his German new medicine to everyone. So that's a great benefit for everyone. Thank you so much, Dr. C.J. VARGHESE, for joining with us. You are welcome. Please, sir. Thank you, Dr. Sajini. Dr. Ajini, you can see me? And Dr. Yes. VARGHESE, I also welcome you. I hope you remember me. I hope you remember me. We were the participants at Remember CCH. those days where we were together in CCH. Yeah, that's great. So, hi everyone. Today I'm very happy to say thanks to the officials of IFPH because I got this opportunity to meet and talk to you. I didn't have time to prepare slides and therefore I'm not sharing my screen. So I'll be presenting this before you. So to start with, I request all of my listeners for some time, for a few moments, to close your eyes. I'm going to tell you a word, that is peacock, P-E-A-C-O-C-K. Now you can open your eyes. Now you close your ears. And I am showing, imagine that I am showing you a picture of a peacock. Without uttering any voice or any word, verbal, you all will answer, it is a peacock. So when you were born, you had no image of this peacock in your mind. But when you grew up, your parents, teachers, and all other people around you told you this bird is a bird, this bird is called the peacock, etc. So peacock is not there. I am telling the word. I am showing the picture. My question is it real or false? There is an image. Where is that image? It is in your subconscious mind. Suppose someone puts little sugar or salt in your mouth. You can understand that it is sugar or salt without seeing it. Warm or cold objects touch your skin, then you can say that it is a warm object or cold object. I don't need to give many examples like this. You all know it. These are called memories. Where do they exist? So repeated inputs via the senses enter the conscious mind, then they are stored in our subconscious mind. They remain in our subconscious mind, or we call usually mind, which Dr. Hammer called as psyche. So this process of registration, retention, and recollection are the features of the faculty called memory of the mind. If I'm going to explain all these things in similar way, it will take too much time because all of you know about these things. Emotions, thoughts, intelligence, talents or skills, all are in the psyche or in the subconscious mind. I used to ask my patients after explaining the mind and all, where does it exist? Where is it located? Some will say it is in the brain. Some will show chest, especially ladies will show their chest and say in heart. The truth is no neurologist or cardiologist has ever found mind in the brain or in the heart. So we do not know where it is. If someone say, I do not know, then I will say, I also do not know. So question is, are they really existing? Yes, you will say. But question is where it is. Any lab investigation, any blood work, any screening techniques like ultrasonograph, MRI, CT, PET scan, etc. will reveal it. It cannot be touched. It cannot be measured.
in kilograms or meters or milliliters or liters, but they exist. There are material scientists who think that whatever is not explainable using the existing parameters are unscientific, and so they do not exist. Let us come back to peacock. You know scientifically that a peacock with the thousands of colors on each of its feathers come out of an egg. You also know today that a male peacock is needed to make a female one to lay an egg that will later develop to a living peacock. You also know that an egg of a hen and that of a duck, almost looking alike, once hatched, will give you two living animals. One will fear to go to water and the other will go to water. You know that a microscopically sized sperm and ovum of a whale or an elephant can create a whale or an elephant. Highly developed humans are also developed from such tiny little physical things. The primordial cell formed from out of the half cell of the father and half cell of the mother. So there are such microscopic living things in this world. There are such phenomena happening in the world of plants also. I'm not taking time to explain all those things. A plant or a vegetation had its mother plant to transfer its original seed. Now there are ample research findings that there are life-like activities happening in so-called non-living things. There are signals that can be detected and not detectable by human senses. So there are endless phenomena, visible and invisible, in this universe. When we say universe, we get a meaning that is territorial. With all the existing universal phenomena be explained by a very limited species called humans. Is it possible? Humans who are egotistic will try to explain away everything of the above story as nature. Humans who are humble enough will call the creator of all these visible and invisible things as God. The so-called scientists, they are material scientists, try to explain the visible or explainable phenomena as scientific and all the phenomena not explainable as unscientific or pseudoscience. For the scientists, the phenomena that can be explained by their parameters are only truths, and those that cannot be explained by their parameters are not truths. For me, the knowledge is that given to us by scientists, and wisdom is that given to us by God's grace. In Greece, there was a belief that majority of the people, even though humans, are idiots. And there were only very few people who were considered as citizens, the intelligent group among ordinary members of the society who could rule the majority by taking decisions for the majority. Scientifically minded people, humiliated people, those scientifically minded people humiliated those who gave wisdom that are divine. They may maximum admit that such phenomena are there and they are all of nature. Humble, I'm repeating, but those who are gifted with the grace of faith in God will admit that such wisdom is coming from God and so divine. My today's presentation is my own, not copied, not learned, my own experiences, my own knowledge, or you can say my own wisdom. Therefore, for me, I have the faith in God, and so I will be speaking on topics that are truths for me. Usually such topics are not discussed on such platforms because God is never brought on a scientific platform. I should have taken the topic as homeopathy, where God meets medicine, instead of nature meets medicine. But I know that IFPH officials will not allow me to present the topic like that. Great truths are born in the laboratories of the mind and not in the laboratories of the world. I have heard about two categories of wisdom in my life. People are calling them as divine.
One is homeopathy and the other is Germanische Heilkunde or Germanic healing knowledge. Both are dynamic sciences. We cannot say sciences, wisdom. Both wisdom reached the world through two prophets. I call them prophets, namely Dr. Samuel Hahnemann and the other Dr. I.K. J. Hammer. Both these prophets I could meet in my life, of course, not physically. I was in Austria with the desire to meet physically Dr. Hammer. At that time, he was living in Norway, but could not go. I went to Paris, where the mortal remain of Dr. Hahnemann was buried, but I could not visit the tomb of Dr. Hahnemann. These are all personal loss in my life. I am blessed by God to be gifted with the wisdom of these two prophets. Dr. Hammer lost his beloved son Dirk in 1978. I became a homeopathic doctor in 1978. From this life experience, he could give GNM or GHK to this world. Both Dr. Hahnemann and Dr. Hammer were postgraduate medical doctors in conventional medical science. Both were Germans. Both of them were called back by God on 2nd of July. In the year 2017, Dr. Hammer died in Norway and was buried in Erlangen, Germany. In the same year, we started GNM India to learn GNM as well as to spread GNM across the globe. Then we named it later as Global GNM after the COVID period. And now it is again renamed as Global GHK. We are going to celebrate the 8th anniversary of Global GHK in January 2025. Today, my duty is to tell you few important things, even though many will not agree with me. Dr. Hahnemann and homeopathy were taught in homeopathic teaching institutions, not in the way it should have been taught. All because there was no other option at the formation of the Central Council of Homeopathy than to adopt the MBBS syllabus already existing at that time, along with some homeopathic subjects. I am not finding fault with any of my respected teachers. I was a member of the Central Council of Homeopathy from 1997 to 2005, and of course a member of its education committee. I had visits to so many colleges also. What I understood was that they teach homeopathic subjects and non-homeopathic subjects. Non-homeopathic subjects mean allopathic way of understanding the phenomena of health, disease, and cure. I understood that allopathy gives exclusive materialism, and the present-day homeopathy is not being capable of giving the holistic approach to health, disease, and cure in a satisfactory manner. In my words, the present-day homeopathy is having an incompetent relation with allopathy. Therefore, I always say it is high time homeopathy should get divorced to allopathy and remarried to GHK. I know that it will take time to make the decision-making authorities understand what I propose, but I am optimistic and I am working with this aim. What I told about the institutional settings are in the background of Indian scenario. I got the spark of GNM or GHK from my guru in homeopathy, Dr. Praful Vijayakar, in the year 2008. From 2013, I am learning, teaching, and trying to spread it. GHK and homeopathy together become the #1 method of approaching the phenomena of health, disease, and cure. This is my firm belief that homeopathy has got the capacity, inherent caliber, capacity to be the topper in the medical field. Because without GHK, it is handicapped. That is what I understand, because it is already married to allopathy. GHK is a new, revolutionary, groundbreaking wisdom. GHK gives you the causality of the disease process in the best possible manner. We learned that homeopathy is nature's method of cure.
due to the improper understanding of the fundamental principles, the majority of the followers and practitioners of homeopathy, also the researchers and teachers and students, all misunderstood that it is the remedy that works on the body to bring about a cure. So followed all methods to explain. So they followed all methods to explain the actions on the body, forgetting that it is the vital force that is affected dynamically, both in disease as well as in cure, bringing about symptoms in the whole system, including mind, brain, and body. Dr. Hammer came to say that the all so-called disease symptoms occur due to the affection on the psyche, which is dynamic, and it is the psyche itself that does the healing process, and it is the beneficial and never inimical. We are given to the profession and understanding that disease is something inimical, and we have to find a remedy to fight that disease, or to attack that disease, or to take away the disease. It's not like that. Therefore, I wish to invite all your attention to serious learning of a very new medical science. We cannot say science, it's a wisdom from Dr. Hammer. My purpose is not to teach GHK to all my listeners, but to create in you an interest to learn it. I believe that those who attend my session are especially invited by God's grace to learn by yourself. There will be so many visitors for this video when it is uploaded in our website, and therefore so many will be viewing it. I hope all of them are fortunate or blessed by God to get an insightful stimulation to read and understand this great knowledge. So just as we know the fundamental principles of homeopathy, I'm not going to explain anything of classical homeopathy where one is expected to follow the fundamental rules or laws of homeopathy. I'm going to give you some idea about the fundamental principles of Germanische Heilkunde, and it is called, or it is popularly known as 5 biological laws of nature. I'm repeating, GHK is a revolutionary understanding of health, disease, and cure. Diseases are not random occurrences, natural biological responses to specific emotional conflicts. So, in other words, 100% of the so-called diseases, let it be the mental diseases or the physical diseases, they are all natural biological responses to specific emotional conflicts. There are a few exceptions. I will discuss those things later. GHK challenges all foundations of conventional medicine. Now, every individual or most of the individuals in the world, they are very familiar with the standard theories of so-called modern medicine or allopathy. Here, GNM is emphasizing that body has got an innate capacity to heal. Let us go to one after another in a very short while. First biological law of nature, it was called as iron rule of cancer by Dr. Hammer. It is like this. Every disease originates from, I am repeating, every disease. You call it by any name, but it should be a natural disease, not those reasons whereby one will be admitted in a hospital. It can be due to some trauma, accident, injury. They are not natural diseases. Some will be admitted in hospitals. They may say, I am having a disease, but they may be having affection of a poison or a toxin. They are also not natural diseases. Some may have deficiency in some supplements or nutrients. So malnutrition also can cause some symptoms. They are not natural diseases. All other diseases, 100% of diseases, 100% of natural diseases originate from
significant, unexpected emotional conflicts that catches a person completely off guard. That means unexpected. So there should be an emotional shock for every disease. Name any disease, let it be a common cold, let it be a backache, let it be a scratch, let it be a so-called allergy, any name you give, they are all having an emotional shock as a precursor of it. So it is called a biological response. And it has got some particular or specific area in the brain which is also affected. And finally, it affects a corresponding organ or tissue in the body. So, modern medicine does not give the reason for or the causation for majority of the diseases. If we ask a second time a question, why, then there will be no answer. First, they will say it is allergy, then they will say it is genetic, then they will say deficiency, malnutrition, many things. But if you ask a second question, there won't be any more answers there. So, according to GNM or GHK, GHK is a later name for GNM, or we prefer to call it as GHK due to reasons I can personally explain. Diseases are meaningful biologically programmed responses to psychological conflicts. You learn it by heart. Diseases are meaningful biologically programmed responses to psychological conflicts. All the popular causative factors of so-called conventional medicine or modern medicine are refuted by Dr. Harmer. You know, majority of the diseases whose reasons they cannot say, they're ascribing as genetic, or they write under the heading of genetic. Wherever reasons cannot be given, they call majority of the diseases as genetic. So they say that there are inherited genetic mutations or predispositions. Dr. Harmer says all of these so-called changes happening in the genetic level are due to conflicts. Number two, very controversial topic, that is infections are not approved by Dr. Harmer. Whether it is bacterial, viral, fungal, or parasitic, whatever may be the type of infection, according to Dr. Harmer, no diseases are infectious. The so-called microbes have got very rational role to play in the development of diseases. Number three, environmental. A lot of importance is given to the factors or the causative factors known as exposure to toxins, atmospheric pollution, radiation, or other harmful substances. I am not here to say that these toxins are harmless or pollutions or radiations are harmless. They are all harmful, but they will produce some symptoms, but they are not called natural diseases. Nowadays, many diseases are ascribed to lifestyle. So there is a big chapter called lifestyle. They explain it as poor diet, lack of exercise, smoking, excessive alcohol consumption, or stress even. Again, I am not here to say that one should not take proper diet, even if he is not having proper exercise, or if he takes smoke and alcohol, they are not harmless. They are all harmful, but they will not cause natural diseases. So what are natural diseases? All those diseases where there we can find out a psychic conflict as the causative factor. Then there is another category by conventional medicine that is multifactorial, a combination of genetic, environmental, lifestyle factors. Number six, autoimmune disease. Even the immune system theory, very much standard theory in conventional medicine, is not at all approved by Dr. Harmer with due
reached a rational explanation, not that simply he comes and refutes all these things. So many things have gone into our system, taken for granted, and therefore we say, oh, his immunity has gone down. And it was an autoimmune disease. But Dr. Hammer, when you learn him, I'm not here to explain all these things. When you learn him, you will understand that it is a mythological, like something which we have taken into our culture, our belief system, and therefore we say, oh, his immunity has gone down, or it is a disease called immune system affected system, etc. Then a lot of diseases are named as causations are said to be hormonal imbalance. Disruptions in hormone production or regulation, they are the explanation by standard theories of conventional medicine. All of them are occurring or happening as a result of the conflicts, and therefore, when there is hormonal so-called imbalance or increase or reduction, they are all due to varying types of conflicts. And as a result, when the disease is occurring, there will be different stages. And according to these stages, the hormonal levels are varying. And by measuring the hormones, many improper diagnoses are made, many are frightened, whereas the conflicts are totally ignored, the original causation. Another is nutritional deficiencies. Of course, there should be all nutrition or the all components of nutrients have to be there supplied, but many diseases where we cannot find out an exact cause, they attribute it to inadequate essential nutrients, vitamins, or minerals. Next is trauma. I told already, they are not considered as diseases, but many of the hospital admissions are due to the trauma. Another very commonly attributed causation of disease is aging. It is not the aging that makes the problem, but it is the conflicts that are attached or associated with the aging. So they say that, oh, you are aged, you are old, therefore there will be natural wear and tear on the body. They don't understand that these wear and tear, so-called diseases, are having psychic conflicts as the original or real causations. Of course, you know the category called iatrogenic adverse effects of medical treatments, surgeries, and medications. No need to comment on that. And psychological causations, all the mental health conditions, stress and emotional factors. They don't, because we have come to a level of understanding that the psychologist gives the explanation that the mental diseases are due to some chemical alterations in the body, whereas it is not correct. Dr. Hammer is giving all the explanations of mental diseases, so-called bipolar diseases, human behaviors, all under a particular chapter called schizophrenic constellations. You know what is its relation with the schizophrenia is there, of course, but constellation means a group of conflicts. It is more than one conflict. When joined together, it will give you a mental symptom. That is the reason for all mental diseases. Every one of you knows that conventional medicine treats the symptoms and manages the disease, not addressing the underlying cause. GSK considers emotional conflicts as the fundamental or underlying causation of all diseases. Now we are coming to the second biological law. It's a very scientific, very wonderful, insightful, revolutionary information for all of you. Every disease has got two-phase process. When the emotional conflict occurs, there will be changes happening in the brain, and there will be changes happening in the body. All these changes have got two-phase process. There is a conflict active phase and a conflict healing phase. I'm not going to explain, it is very lengthy, and therefore it is not under my purview. First, that is called the conflict active phase. It is characterized by stress, loss of appetite, and disturbed sleep as the body adapts to the conflict. Number two, healing phase. Here, the conflict is resolved
there will be inflammation, fever, and fatigue. Body repairs itself. These symptoms, often treated as the primary problem in modern medicine, are actually signs of healing. I don't know how far you will understood that. Almost all the so-called diseases are healing symptoms. Once you know GNM, you will understand. It is where they make what you call fever-reducing remedy, anti-diabetic remedy, anti-hypertensive remedy, anti-inflammatory, antibiotic, all the medications. So majority of chunk of the allopathy medicines are given to the patient without understanding that these symptoms are already in the healing phase. Number 3, again, a very revolutionary and very scientific explanation. It is ontogenetic system of tumors and cancers. So far, we are at a loss. We don't know what is the reason for a tumor. What is the reason for developing it into a cancer? Now, every tumor is, due to business interest, diagnosed as cancers. So there are so many cancer equivalent diseases, and they are all explained very nicely by GSK. Dr. Hammer categorizes diseases based on the embryonic development of tissues and the type of emotional conflicts involved, because every tissue has got an affinity for a particular type of conflict. And this tissue is originated from the embryonic germ layers. This is the beauty of GSK. So Dr. Hammer has made use of the knowledge of embryology and the knowledge of evolution in a wonderful manner. Depending upon the conflict and the brain area it affects, different tissues and organs will respond in a specific way. This systematic understanding offers a more precise way of diagnosis and treating diseases based on their emotional origin. Now we come to the 4th biological law, the ontogenetic system of microbes. Microbes, like bacteria and viruses, play a supportive role in the healing phase of a disease. Rather than being the cause of disease, microbes are activated by the brain to assist in breaking down or rebuilding tissues during the healing process. They are part of the natural healing process rather than something to be eradicated. The 5th biological law is the quintessence of GSK. It is like this: diseases are actually meaningful biological programs of nature designed to help the body to survive unexpected emotional conflicts. To try to understand it, try to learn it by heart, diseases are actually meaningful biological programs. I need not explain the meaning of programs to the new generation because everyone is very much familiar with the computer program. Similarly, in some point of our lifeline, in the process of evolution, somewhere we got installed with the programs of nature. We know they are all designed by God, if one believes in God. Otherwise, they are the programs of nature. And they are all designed. If I ask who designed God? You can say nature. Designed, why? To help the body to survive unexpected emotional conflicts. These programs have evolved over time and are not malfunctions, but purposeful responses to challenges. This understanding of disease as a survival mechanism further underscores the importance of addressing the root emotional conflict rather than merely treating symptoms. Now I will take some more time to discuss how a classical homeopathy practitioner can very well make use of this Germanic healing knowledge or Germanische Heilkunde. In my opinion, integrating the Germanic healing knowledge with classical homeopathy offers a profound lot of benefits. Both emphasize, you all know, understanding the root cause of illness. Combining them can lead to more comprehensive treatment strategies. This integration enhances case-taking, speeds up remedy effects, and deepens the correlation between the mind and body in healing.
So I will discuss these things in a different headings. First of all, it improves the case taking. What? The combination of GHK and homeopathy. So GHK posits that illnesses originate from unresolved emotional or psychological conflicts which manifest in the body according to specific biological laws. During case taking, GHK focuses on identifying the original emotional shock or conflict, which is in GNM called DHS, that triggered the illness, providing crucial insights into the true origin of the patient's symptoms. Homeopathy, does the same thing. Classical homeopathy also values the mental and emotional state of the patient. Homeopaths aim to understand the unique emotional and psychological aspects of the patient to select the most appropriate remedy known as the simillimum. This integration and the complementarity is to be studied further. Incorporating GHK principles into homeopathy case taking allows practitioners to gain a deeper understanding of the illness's root cause. GHK's focus on emotional conflicts can help homeopaths pinpoint underlying issues more accurately, leading to more precise remedy selection that aligns with both physical symptoms and the specific emotional conflict identified through GHK. Number 2 point is that it can speed up remedy effects with GHK and homeopathy. GHK's biological program, GHK explains or describes a predictable process where the body responds to emotional conflicts, including a conflict active phase and a healing phase. Understanding this biological program helps practitioners anticipate the body's natural response to conflict resolution. Homeopathy's resonance with the vital force. Homeopathy stimulates the body's vital force to promote self-healing. Remedies are chosen based on their ability to resonate with the patient's overall state, including emotional and physical symptoms. Even though we will theoretically say that homeopathy stimulates the body's vital force to promote self-healing, this aspect is not properly understood by majority of my homeopathy friends, sad to say. Integration for enhanced healing. GHK provides a timeline of the disease process. This is very important when you take up a case of a patient, so-called patient. This timeline of the disease is very important. That helps a homeopath to understand the patient's stage in their biological program. This knowledge can guide the selection of remedies that support the patient during the conflict active phase or facilitate the healing phase, potentially accelerating recovery. Number 3 point is correlation between the mind causes of illness. GHK is focused on emotional conflicts. GHK highlights that specific emotional conflicts correspond to specific organs and tissues. For instance, conflicts related to self-devaluation may affect bones, while separation conflicts might impact the skin. Homeopathy's totality of symptoms. Homeopathy considers the mind-body connection crucial in the remedy selection, focusing on the totality of symptoms, including psychological and emotional states. Complementary approaches. I wish to stress on these things. Both GHK and homeopathy recognize the central role of the mind in physical health. Understanding emotional conflicts and correlating them with the totality of symptoms, that is in homeopathy, enables practitioners to select remedies that address both psychological and physical aspects of illness, leading to more comprehensive and effective treatment. Fourth point I would like to give you is this: how homeopaths can improve their practice with GHK. That is by deepening case analysis. GHK will help you to analyze your case in a better manner, in a deeper manner. Homeopaths can enhance their practice by incorporating GHK principles to explore the emotional conflicts underlying a patient's condition. This leads to more accurate remedy selection and improved treatment effectiveness.
GHK helps you to make an enhanced patient understanding, because homeopaths are taught to understand the mind-body connection. GHK will help you to frame a better understanding of this relation, this connection, empowering them to be active participants in their healing journey. Anticipating healing reactions. Understanding GHK's biological laws allows homeopaths to anticipate and manage healing reactions more effectively, reducing patient anxiety and optimizing treatment strategies. Optimizing mindset for healing. Most importantly, when patients understand their condition through the GHK perspective, they can achieve the best mindset for healing. This awareness allows patients to mentally and emotionally prepare for recovery, significantly enhancing the effectiveness of the first dose of a homeopathic remedy and leading to a quicker and more profound healing experience. So I'm going to conclude by telling these things. Integrating Germanic healing knowledge with classical homeopathy provides a powerful enhancement to both case taking and remedy selection. By combining insights from GHK on emotional conflicts with homeopathy's holistic approach, practitioners can achieve faster, more effective, and comprehensive healing. This integration deepens the understanding of illness, root causes, and optimizes the healing process, resulting in better patient outcomes and more empowered approach to health. Global GHK is a group of people who learn GHK and try to spread it across the globe. We are there to help you to learn GHK for the benefit of the humanity. You are all welcome to be a part and parcel of Global GHK, because we have got at present about 3,000 members from about 35 countries, led by a team of mentors called the Global GHK Mentors. And we are mentoring this Global GHK Foundation. And you may not believe, it is spreading like a wildfire in the universe. So I am welcoming all of you. Sometimes there may be someone who has never heard about the word GNM or GHK. I invite all of them to go to websites of Caroline Marcolin, that is learninggnm.com. You can note down if you have not heard, www.learninggnm.com. We have got our own website. It is under renovation, and it is at present known as globalgnm.com. So all of you are invited to be members, also as paid members, because we have got weekly webinars teaching GNM or GHK across the globe. And all of you are invited. I purposefully did not make any extempore speech in between, because if I am going to take up a single paragraph, I will be spending the whole of it for explaining that particular part. I know my weakness, that is why I went very fast. I don't know how many of my listeners understood what I was trying to convey. Anyway, this is not the end of all. You are all invited to learn it for the benefit of the patients, hundreds of whom you are daily treating. So it is not for your own benefit. When I teach GNM, I say, learn GNM, just like I say, learn swimming before you fall in deep waters. After falling, if you don't know how to swim, it's a very tragic situation. Therefore, learn GNM before you fall. You will say, because today one of our close friends had a disease. Immediately explanation is, we went to a hospital and it is getting treatment of allopathy without knowing what is the reason for a particular disease condition. That's a very pathetic situation. And therefore, I request, if you are interested in your own health and the health of your own beloved ones, and if you have got time, money, and
energy for the benefit of the whole world. Because majority of the listeners I know, they are all practitioners. You are all practitioners, daily seeing clients, and therefore you have got the moral obligation to tell them the truth of your disease. If not, if you are going to just omit out what is learned in the colleges or what is taught by our teachers from the textbooks of practice of medicine that some allopaths wrote without any consideration of the mind, then it is a tragic situation. So I could finish within 45 minutes and the rest for 50 minutes are spared for question and answer. I would like to give any answer if possible. You can have questions. I'm ready to take up questions. Dr. Ajini, anyone? Thank you, sir. I think many of our IFPH members are aware about GNM, and but even though it is helpful because it reminds us many things. The participants, please raise your hands and ask question to Dr. CJ VARGHESE. If you not even heard about GNM also, you can ask question regarding your questions regarding your queries. If you know GNM means, you can ask more questions to clarify your doubts. So I want to ask in GNM, because just as we say, have you learned homeopathy? Who can say that I know homeopathy, everything in homeopathy? If you are a singer, if I'm asking, do you know everything about music? Then a very well-known musician, let him be a lyricist or a singer, he will say, oh, I'm a very poor boy sitting just in the banks of a river of the vast music, ocean of music. So that is how we'll become. Therefore, there is no end in the learning process. And therefore, my request is to start learning if you have not yet heard about it, if you have not started yet. Okay. Sir, while you're talking, you told that we are not finding the cause of the disease. If suddenly block is happening, what we will do without without going to the hospital, and suddenly if you are not taking the treatment, means what is the what is your view about that? I will tell you, Ajini doctor, a young girl, if taken to a hospital, you will have some 1 block or 2 block or 20 block or 20% a block. Does that mean that you are going to be finished? No. If I am 71 years old, I am definite that if I subject my body or heart and the coronary vessels, there will be some 6 or 7 blocks in my vessels. Who told you that the blockage is the reason for cardiac arrest or the so-called heart attacks? They only told. So we are getting the now you don't have any. It is not affecting you. You might have blocks, but suddenly I am getting some symptoms. That is disturbing me. What I'll do for that? So that symptoms are to be explained away. When you go to hospital with the fear, then they will subject you to all sorts of investigations and find out you have got a fatty liver. Your liver is enlarged. To this much should be the standard size. It has enlarged to 2 inch more. Your prostate has to be this 25 ml liter. Then it has gone to this level. Then so many new things will be there, which you are having a normal way of life without understanding all these things, because everywhere, whether it is a fatty liver, an enlarged liver, any problem that is not understood as healing symptoms, we say that it is a program or it's a problem. It is not a problem. So if we are getting any disturbance, means if we learn more GNM, and if we are getting a disturbance, difficulties, means we have to sit at home and think about the cause behind that and to clear the cause that you are telling. Exactly, because God, if you are a believer in God, God will never put you in a dangerous situation. God's intention or the nature's intention is not to kill you, not to damage you, not to trouble you.
It is purely a business atmosphere that is given to you people that, oh, this blockage is the reason. No, my dear Ajini doctor, my friend, wherever there is a blockage, nature has its own method of natural bypassing. When the blood is blocked somewhere, naturally there will be bypass to reach the blood. I challenge you, you test so-called cardiac arrests or heart attack patients. How many of them got this particular disease condition due to the blockage? No. I can prove it with my own cases. Not my own. I had patients. No, I'm accepting that because my mom had bypass. Dr. Jose Isaac has raised a hand. After that, I'll tell you. Doctor, you can ask question. Joseph, welcome. Okay. See, my question is, I only know about GNM through you. Actually, I have not read any book or anything. Every one of us are like that. Yeah. So my question is whether there is a materia medica or medicine in GNM, like in homeopathy. No, I told you no. No. As far as I know, there is only one medicine that is divine, that is homeopathy. Okay, no, Because- no. Next question. There is no medicine. I think there is no medical substance in GNM because that is why we change the remedy from GNM to GHK because it's a knowledge only. It's only knowledge that gives you the understanding. So it is only a knowledge about the origin of diseases. Correct. So here the difference, what I feel is, the difference is what Hanuman said is all the natural diseases are due to miasms. And Correct. from what I understand, Hammer said all the natural diseases are from emotional causes. Am I correct? Yes. So did he, because maybe Hammer also might have read homeopathy, he might have known about homeopathy during his time because he's from Germany and all. So did he say any relation or how both can be incorporated together or anything like that? Did he say? Joe sir, as far as I know, I have made a small research because I am not familiar with German language. And therefore, I have not yet gone to very classical, very original books. But I have been always asking the same question that you raised now. Because, you know, I am senior to you. Therefore, I am 58 completed in homeopathic learning. And therefore, I was a very staunch believer in homeopathy when I went to Austria 2 times and Canada 1 time. I was always having this sort of basic questions. And what I understood, because I was a teacher in miasm, for miasm in all through my life. Now miasms are just like my air that I breathe. So a part of my life. Now, my question is, did Hammer say about the relation or did he correlate between homeopathy GNM? So far, that's what I was about to tell you, that so far I have never understood that Dr. Hammer had any information about or any saying, any believable comments on homeopathy. Okay. All followers of GHK, because in India, we started with homeopaths because Dr. Praful Vijayekar gave this to the profession of India for the first time. I got it from him, not that the science, but I heard from him for the first time in 2008 when I was attending a seminar in Ludhiana by Dr. Dr. Praful Vijayekar. He said that if the complaint is on the left side of a breast, the reason is something related to her mother or child. And if it is on the right breast, it is something related to her father or partner. And also he said on that day, no virus can cause diseases and there are no viral diseases. When the viruses are, if at all they are there, they will not kill anyone, they will not make anyone, they have got their own role to play in the whole process of the disease. So whether, say this, what he says is there is no medicine. All the natural diseases are due to emotional conflicts. And once these conflicts are resolved, the disease also will disappear. Is it like that? Right. If we are able to, there are many conditions, so-called allergic diseases. It's very difficult because the people are given to understand that you are allergic to this.
but it happened some 10 years back, 6 years back, 20 years back. All on a sudden, the patient came to be in a very difficult situation. Simultaneously, this particular emotional factor, that means it can be a person, it can be a climatic situation, it can be a location, it can be a person who can be the cause of that. So when this is attached together, it creates a new program in him. When the tracks happen, then the person is subjected to the same situation, and that is called chronic diseases, and that is the reason for the allergic disease. Okay, Dr. Shaji Kudiyat, sir, please. Dr. Shaji Kudiyat. Thank you. Thank you. I'm in sleeping bed, so I will not open my video. I'm in Philippines, so it is already getting midnight here. So, 2 points only. We regularly talk with Dr. CJ VARGHESE sir, who is my senior and a very respected person. And I appreciate the passion by which he is always spreading homeopathy and adding associated information with the homeopathy so that better cure can be made. 2 things I wish to add to what Dr. CJ VARGHESE sir is telling is that number one, the GNM, which considers the mental emotional conflicts as cause of diseases, are important thing that needed to be considered, but that is not the only thing. That is very important. So acute diseases are different. Chronic diseases are different. In chronic diseases, what Dr. CJ VARGHESE are telling, right? I agree with that. But in acute diseases, what Dr. Hammer said that the viruses don't exist. Whether we call it viruses or not, something exists that can be destructively damage our vital force and cause acute diseases, and that needed to be considered. I am just reminding this. I usually don't interfere in the CJ VARGHESE sir presentation, but since sir mentioned it in our forum, I also have deep concerns on knowledge sharing. So that's why I'm sharing my perspective also here. And the viruses or whatever we call, some kind of genetic material in RNA or DNA form, which are nothing but compressed energy, deviations or good energy or bad energy, which are expelled by the self-healing ability of our vital force, which we call as microorganisms, can collectively influence our vital force of a healthy person and derange its purity. If it is in the bad energy form, it can destructively modify the vital force and cause some acute diseases also, which can be corrected through homeopathic medicines. And in chronic diseases also, the homeopathy is, as Dr. CJ VARGHESE sir said, is the divine medicine that world needed to slowly understanding, and we are playing a very crucial role in spreading that also. So there is a divine medicine that can be definitely complementing which this concept. Actually, Hahnemann said this, but we are not giving much as importance as Hahnemann mentioned it in our daily practice. We just focus on prescribing medicine alone. That is why the emotional conflicts, which are the primary causes of the diseases, are seldom identified and rectified, which Hahnemann already mentioned in the organon also. But that is through this GNM and also DSA methodology that I am introducing, we are bringing more awareness about the need for that to homeopathy doctors and world at large, so that the great relevance of this perspective will be utilized by homeopathy doctors. That's all. Thank you very much. Thank you, Dr. Shaji Kudiyat. Unfortunately, our time is now it is the time for the Malayalam session. Actually, we need more discussion about this subject. Every time we are stopping in the mid of the discussion. Actually, we need
What is the benefit of discussing? There's nothing. You can directly go to the learning materials are available. We have got so many videos in our website. There are my own audio, 440 audio clips are published freely available in our website. There are individuals who across the globe who listens to one and all, because Dr. Danny Carroll from Mumbai is sharing this to all people therefore you can also learn. There's no meaning in discussing. What's the meaning of discussing? Let us discuss homeopathy to a purely or a nascent homeopathy, a person who is, no, he will not understand how much time it will take to make someone understand. So I repeatedly tell that it is a blessing. If you have got the chance of learning, it's a blessing for you, because with that, you are going to save yourself, your husband, your daughter, your father, and of course, if you are a doctor, all the patients who are coming to you. You have got a moral responsibility. If you are not learning and if you know that heart is, he collapsed because of heart attack, and that means his vessels were found, 4 vessels were blocked. I know, I'm not going to talk anything more on that, how the vessels are blocked and all. Okay, sir. We'll move to Malayalam session. Thank you, Dr. CJ VARGHESE, for your Thank you, all the viewers, all the listeners, all who attended my lessons. Thank you, Ajini, for wonderfully moderating this session. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Good night. We are every day I'm giving for Malayalam session. I'm giving. I'm taking their time. So I'm inviting the moderators of Malayalam session for starting Malayalam session. Dr. Danesh. മറിയമ്മ ഡോക്ടറാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഒരു അറിയിപ്പുണ്ട്. കാരണം മലയാളത്തിലെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ IFBHന്റെ ഫണ്ടിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാ മാസവും അടയ്ക്കണമെന്ന് നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ കോഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും അതൊന്ന് കണ്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ ഒന്ന് IFBHനെ സഹായിക്കണമെന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന ആദ്യം തന്നെ നടത്തുകയാണ്. ഇനി മറിയാമ്മ ഡോക്ടറിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇന്നത്തെ സെഷൻ തുടങ്ങാം. നന്ദി അജിനി ഡോക്ടറെ, നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1470 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചോദ്യോത്തര വേളയാണുള്ളത്. അതിനു മുൻപായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ശാന്തചന്ദ്രൻ മാഡമാണ് ഉള്ളത്. ഡോക്ടർ അനേകം വന്ധ്യതയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പുതിയ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. അതുകൂടാതെ വന്ധ്യതയിൽ വൻ വിജയം നേടിയ വ്യക്തിത്വം കൂടെയാണ്. ഡോക്ടർമാർക്കായി സെമിനാറുകൾ എടുക്കാറുണ്ട്. 40 വർഷത്തെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങളാണുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് തന്നെ അനേക ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിനോടകം മാഡം എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഡോക്ടറോടൊപ്പം ഒരു ചോദ്യോത്തര വേളയാണുള്ളത്. എല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതിയിരിക്കണം. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം, ഒട്ടും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഈ ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ എനിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനായി ഡോക്ടർ ശാന്തചന്ദ്രൻ മാഡത്തെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മാഡം കേൾക്കാവല്ലോ അല്ലേ? അറിയാമോ ഡോക്ടറെ? കേൾക്കാമല്ലോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അറിയാമോ ഡോക്ടറെ. IFPHന്റെ എല്ലാ സാരഥികൾക്കും എന്റെ ഹൃദയപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരം. നമ്മുടെ സാമുൽ, നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ സാമുൽ ഹനുമാൻ, ഇത് നമ്മുടെ അമ്മ തൊട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യ ഗുരു അമ്മയിൽ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഗുരുനാഥന്മാരുടെയും പാദം നമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിലേക്ക് കടക്കാം. എന്ത് സബ്ജക്റ്റാണ് പറയേണ്ടതെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഇതില് നമ്മുടെ IFPHന്റെ ആത്മാവായ ധനേഷ് ഡോക്ടർ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചേ നമുക്ക് ചോദ്യോത്തര വേളയെങ്കിൽ ചോദ്യോത്തര വേള അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് എപ്പോഴും
ഒരു ഫീമെയിൽ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ പീരീഡ്സിന് മുമ്പുള്ളതും പീരീഡ്സ് ബിഫോർ കംപ്ലൈൻസ് ബിഫോർ ഡ്യൂറിങ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മെൻസസ് അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? അറിയാമോ ഡോക്ടറെ? പറയട്ടെ, പറഞ്ഞോട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, ആസ്മ ആയിക്കോട്ടെ, വേറെ എന്ത് കംപ്ലൈൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ബിഫോർ മെൻസസ് ഉള്ള കംപ്ലൈൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് കുടുംബകലഹങ്ങൾ ഈ ബിഫോർ മെൻസസ് സിംറ്റംസിൽ കൂടെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു വീട്ടിലെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്, പാത്രം എടുത്തെറിയുന്നു, ദേഷ്യപ്പെടുന്നു, കുട്ടികളെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നു, മക്കളെ തന്നെ അടിക്കുന്നു, ഓവറായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മാസം ഇങ്ങനെ അതങ്ങ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പം പിന്നെ അപ്പോഴാണ് ഈ ബിഫോർ പീരീഡ്സ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മെൻസസ് വരുന്ന ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന മൂഡ് ചേഞ്ചസും ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസും കൊണ്ടാണ് ഈ മെന്റൽ സിംറ്റംസ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അത് വീട്ടിലെ മറ്റംഗങ്ങളോട് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് പേരുടെ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസിന് നമുക്ക് അതിന് മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ആദ്യകാല പ്രാക്ടീസിൽ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനി പീരീഡ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ അത് പറഞ്ഞ പിന്നെയാണ് അവരത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കൊല്ലണമെന്നുള്ള മെന്റാലിറ്റിയാണ്. ആരെയാണെങ്കിലും ഒന്ന് കൊല്ലണം. അത് എന്തിനാ? കിൽ ഡിസയർ. അത് നമ്മള് അന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസയർ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ അമ്മ ഭയങ്കര സങ്കടപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു 10-20 വർഷം മുമ്പായിരിക്കും. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഈ വീടിനകത്ത് വല്ല കത്തിയും എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ല, ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്ത് കയറിയ പോലെ കാണിക്കുന്നത്, ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ അവർ മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ബിഫോർ മെൻസസ് ആണ് ദാറ്റ് കിൽ ഡിസയർ. അന്ന് എനിക്ക് എക്സ്റേയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് വായിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിങ്ങനെ റെപ്പറട്ടറിയിൽ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോഴും ഒരു മെഡിസിൻ വായിക്കുമ്പോഴാണ് എക്സ്റേ എന്നുള്ള മെഡിസിനിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കിൽ ഡിസയർ ബിഫോർ മെൻസസ്, ബിഫോർ ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് മെൻസസ്. അന്ന് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. അത് സൈക്യാട്രി മെഡിസിനിലൊക്കെ കൂടെ പോയി. പക്ഷെ അവളിപ്പം മിടുക്കിയായി, കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, കുട്ടികളൊക്കെ ആയി. എങ്കിലും ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റം ആയിട്ട് അന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും കിൽ ഡിസയർ ബിഫോർ മെൻസസ്. അപ്പൊ അത് എക്സ്റേ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് വന്നാൽ കൊടുക്കാനും കിൽ ഡിസയർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അതുപോലെ വയലന്റ് ആവുന്ന ആൾക്കാർക്കും കൊടുക്കാന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാവരും ഡിസ്കഷനിൽ രമ നല്ലപോലെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് രമ വന്നിട്ടുണ്ട്. രമയും പറയും എൻ്റെ കൂടെ. എനിക്കറിയാവുന്ന ഞാൻ കുറെ സിംറ്റംസ് ഞാൻ പറയാം. ഒരു മെന്റൽ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഒരു എബ്യൂസീവ് ബിഫോർ മെൻസസ്, എബ്യൂസീവ് ചീത്ത വിളിക്കുക, അതെനിക്ക് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരൊറ്റ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് കൺസീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ക്യമോമില എബ്യൂസീവ് ബിഫോർ മെൻസസ്. പിന്നെ ആങ്കർ നമുക്കറിയാലോ, സെപ്പിയാണ് നമുക്ക് ആങ്കർ ബിഫോർ മെൻസസ്. ഞാനീ പറയുന്നത് ബിഫോർ മെൻസസ് ആണ് കേട്ടോ. ആങ്കർ ബിഫോർ ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് മെൻസസും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അമോണിയം കാർബും സിൻസിഫിക്കയും കൂടെ വരും. ബിഫോർ മെൻസസ് ആങ്കർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സെപ്പിയാണ് നമുക്ക്. അത് തന്നെ സപ്പറേഷൻ ഓഫ് മെൻസസ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊളോസിന്തും ക്യമോമിലയും വരും. പിന്നെ എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ട് നല്ല സ്നേഹമുള്ളൊരു ഭാര്യയാണ്. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് അവൾ മുഖം വീർപ്പിച്ച് നടക്കും, സംസാരിക്കത്തില്ല, എന്തിനാ ദേഷ്യം അതറിയുന്നില്ല.
അങ്ങനത്തെ എനിക്കൊരു കേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് സ്നേഹമുള്ള വളരെ കെയറിങ് ഫാമിലി കെയർ ചെയ്യുന്നൊരു പേഷ്യന്റ് എൻ്റെ മനസ്സിലെപ്പോഴും മ്യൂറക്സ് ആണ്. വളരെ സ്നേഹമുള്ള പേഷ്യന്റ്. പക്ഷെ അവര് ബിഫോർ പീരീഡ് ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം അടക്കി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ മുഖവും പെരുപ്പിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മ്യൂറക്സും ഗ്രാഫൈറ്റിസ്. പൊതുവെ എല്ലാവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് കമ്പനിയായിട്ടൊക്കെ നടക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ ആ പീരീഡിന് മുമ്പായിട്ട് കമ്പനി അവേർഷൻ വരുമ്പോൾ ആരുമായിട്ടും ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കണം, ആരുമായിട്ടും കൂട്ടുകൂടാൻ ഇഷ്ടമില്ല, അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റിൽ നമുക്ക് സെപ്പിയ തന്നെയാണ് മെഡിസിൻ. പിന്നെ പ്ലാറ്റിനയും ഉണ്ട്, കൊണയും കൂടിയുണ്ട്. ഇനി വരുന്നത് ഒരുമാതിരി ഡെലീറിയസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് വയലൻസും ഒക്കെ വരുന്ന പേഷ്യന്റിന് നമുക്ക് വിറാട്രോൾ ആൽബം കൊടുക്കും. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കേസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരൊരു ഡയറിയിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുമ്പോൾ പീരീഡ് തുടങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത പീരീഡ് വരെയുള്ള ഓരോ ദിവസത്തെ സിംറ്റംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പീരീഡ് തുടങ്ങി അപ്പൊ ഡ്യൂറിങ് പീരീഡ് നമുക്ക് കിട്ടും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവുലേഷൻ പീരീഡിലുള്ള സിംറ്റംസ് കിട്ടും, പിന്നെ ബിഫോർ മെൻസസ്, ഡ്യൂറിങ് മെൻസസ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ പേടി സ്വപ്നം കാണലും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഒരു പേഷ്യന്റിന് എനിക്ക് കിട്ടിയത് മെൻസസിന് എപ്പോൾ പീരീഡ് ഒരു കൺസീവ് ചെയ്തൊരു കേസാണ്. പീരീഡിന് മുമ്പായിട്ട് അവരെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്ന ബ്ലീഡിങ് ഡ്രീംസ് ആണ് പീരീഡിന് മുമ്പായിട്ട് വരുന്നത്. എനിക്ക് അവർക്ക് എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് ഇതല്ല, ആർണിക്കയിലാണ്. ഒരു ഡ്യൂറിങ് മെൻസസ് ഓർ ആഫ്റ്റർ മെൻസസ് ചത്തുപോയാൽ മതിയായിരുന്നു, അങ്ങനെ പറയാറ് കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്തെങ്കിലും? അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ, യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനും കൂടെ പറയുവാണെങ്കിൽ ബെർബറിസ് വൾഗാരിസിൽ ആ ഒരു മെഡിസിനെ പറയുന്നുള്ളൂ, ഡ്യൂറിങ് മെൻസസ് ഡെത്ത് റിലീസ് ആയ. പിന്നെ ക്രോണിക് പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പീരീഡ് വരുമ്പോൾ വയറുവേദനയും എല്ലാ പെയിനുകളും കൂടുന്നു, നടുവേദനയൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ പേഷ്യന്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പറയും പീരീഡ് എന്ന് ഓർക്കുന്നതേ പേടിയാ ഡോക്ടറെ, ഭയങ്കര പേടിയാ പീരീഡ് വരുമ്പോൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആന്റിടാർട്ട് ടെന്നം മെൻസസിന് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഓവുലേഷൻ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ആ നടുവേദനയും പീരീഡ് വരുന്നതിനുള്ള പേടിയും കുറയും. ആ കണ്ടീഷൻ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫിയർ ഓഫ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഒരു പീരീഡിന്റെ ഓവുലേഷൻ ടൈം കഴിയുമ്പോൾ കൊടുക്കാം. നമുക്ക് 2 or 3 ഡോസ് കൊടുക്കാം ആന്റിടാർട്ട് ടെന്നം. കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരമ്മ പീരീഡിന് മുമ്പായിട്ട് ഭയങ്കര മറവി, എനിക്ക് ഒന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റണല്ലോ ഡോക്ടറെ, മറവിയാ എനിക്ക്. അപ്പൊ പിള്ളേരെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴക്ക് പറയുകയും ചെയ്യും, ചീത്ത പറയും, അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആൺകുട്ടികളല്ല പെൺകുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നല്ലോണം ചീത്ത പറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആൺകുട്ടികളോട് അത് അത്രയില്ല, അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് റഫാനസ് നല്ല മനസ്സിലാവും. പിന്നെ എപ്പോഴും പീരീഡിന് മുമ്പ് പറയും ഭയങ്കര ഹറിയാണ്, എല്ലാത്തിനും ധൃതിയാണ്, ഭയങ്കര ധൃതി, അങ്ങനെ പറയുന്ന പേഷ്യന്റിന് നമുക്ക് ഇഗ്നേഷ്യ. ഇൻഡിഫറൻസിന് നമ്മൾ പൊതുവെ കൊടുക്കുന്ന സെപ്പിയ അല്ലേ, പക്ഷെ സെപ്പിയ കൂടാതെ നമുക്ക് നൈട്രിക് ആസിഡ് നല്ലൊരു ഇൻഡിഫറൻസ് ബിഫോർ മെൻസസ്. പിന്നെ ചില പേഷ്യൻസ് പറയും പീരീഡിന് വരാറാവുന്നത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ അറിയുന്നത്? ഭയങ്കര ജോലി ചെയ്യണ്ടെങ്കിലും അങ്ങ് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അടുക്കളയിൽ പണിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രൂട്ട്ലെസ് ആയിട്ട്
ഇങ്ങനെ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടേ നടക്കണം, പണി ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കണം. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം പീരീഡ് വരാറായി. അങ്ങനെ പറയുന്നത് കുറച്ച് സംസാരപ്രിയയാണെങ്കിൽ ആ കേസസ്. അതല്ലാത്തവർക്ക് ദേഷ്യവും ഏറും ഒക്കെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വിറാറ്റമായി. അതല്ല അല്ലാത്തവർക്ക് സെപ്പിയാവും. ദേഷ്യവും ദേഷ്യവും നമുക്ക് ഒരു വിറാറ്റമാൽബിന്റെ ചീത്ത വിളിയൊക്കെ വരില്ലേ, തെറിയൊക്കെ വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വിറാറ്റമാൽബ് ഒരുമാതിരി മാനിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അവർക്ക് വയ്യ, ആരോഗ്യപരമായിട്ട് സുഖമില്ല, നമുക്ക് ഹെൽത്ത് വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ നടക്കും. അതാണ് ആ എസ്പെഷ്യലി ബിഫോർ മെൻസസ്. അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പോലെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരാൻ പറയുമ്പോൾ അവര് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്. പിന്നെ ഭയങ്കര വിശപ്പാന്ന് പറയും, മെൻസസ് അടുക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് ഭയങ്കര വിശപ്പാന്ന് പറയും. ഒരു രക്ഷയില്ലാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്കാർബും സ്പോഞ്ചിയുണ്ട്. പിന്നെ മോർണിംഗ് കരച്ചിലല്ല, ഒരുമാതിരി മോങ്ങി നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ പീരീഡിന് മുമ്പായിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ലൈക്കോപോഡിയം, പ്ലാറ്റിന, കോക്ക. സങ്കടം വരണം, സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, വെറുതെ സങ്കടം പീരീഡിന് മുമ്പായിട്ട്. കോസ്റ്റിക്ക. ചേഞ്ചബിൾ മൂഡ് സ്വിങ്സ് എന്ന് പറയുമല്ലോ. എന്താ പീരീഡിന് മുമ്പ് ഉള്ള സിംറ്റം? മൂഡ് സ്വിങ്സ് ആണ്, ഭയങ്കര മൂഡ് സ്വിങ്സ് ആണ്. അതിന് കമോമിലയും ലൂണ. ഞാൻ ലൂണ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ലൂണ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ചമോമിലയാണ് കൊടുക്കില്ല. സെന്റിമെന്റലിന് നമുക്ക് ആന്റിക്രൂഡിന്റെ ഫ്യൂ സിംറ്റംസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആന്റിക്രൂഡ്. കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി ബിഫോർ മെൻസസ്. ഞാൻ ഇന്ന് യൂഷ്വലി സൂയിസൈഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മറ്റാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. പക്ഷെ ഒറ്റ മെഡിസിനെ റെപ്പറേറ്ററി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഐറിസ് ആണ് സിന്തസിസിൽ. ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ട് ഐറിസ് സൂയിസൈഡൽ ഫീലിംഗ് ബിഫോർ മെൻസസ്. ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, കൊടുക്കണം. കാരണം ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറി പോലെ കൂടെ എഴുതി വെച്ച പീരീഡ് പേഷ്യൻസ് വരുമ്പോ നമുക്ക് റെഫറൻസിന് എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ. അപ്പോഴാണ് ഈ ഐറിസ് കണ്ടത്, സൂയിസൈഡൽ ഫീലിംഗ്. ഐറിസ് ആ ഒരു സിംഗിൾ മെഡിസിനെ റെപ്പറേറ്ററി പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുക, ഈ ഐറിസ് നമുക്ക് പീരീഡിന് മുമ്പ് മൈഗ്രെയിൻ ആയിട്ട് വരത്തില്ല. മൈഗ്രെയിനും ചെസ്റ്റ് ബേണിങ്ങും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പേഷ്യൻസിൽ ഐറിസ്. മൈഗ്രെയിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ബിഫോർ പീരീഡ്. മൈഗ്രെയിൻ, ചെസ്റ്റ് ബേണിങ്, ഇത് നമ്മൾ തൊണ്ട തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ബേണിങ് സെൻസേഷൻ ഒക്കെ പറയണേ നമ്മൾ ഐറിസ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിൽ ഇതൊരു സിംറ്റം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയട്ടെ. ബിഫോർ ആയല്ലോ മാഡം. ബിഫോറേ ആയുള്ളൂ, കുറച്ചേ ആയുള്ളൂ. പറയാം. വെർട്ടിഗോ. ബിഫോർ തന്നെ ഇനിയും ഉണ്ടല്ലേ? ബിഫോർ തന്നെ ഇനിയുണ്ട്. അൺപ്ലസന്റ് തോട്ട്സ് ബിഫോർ മെൻസസ്. അൺപ്ലസന്റ് തോട്ട്സ് ബിഫോർ മെൻസസ്. അത് അക്സ്മോസ്കിറ്റയാണ്. അത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഒരു പുതിയ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ട് അക്സ്മോസ്കിറ്റയുടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. വെർട്ടിഗോ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയായിരുന്നു. വെർട്ടിഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു, ബാക്കി പറഞ്ഞു. വെർട്ടിഗോ ബിഫോർ മെൻസസ്, ബിഫോർ ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് മെൻസസ്. അത് പൾസാറ്റിലാണ്. അപ്പൊ വെർട്ടിഗോ തന്നെ പ്രൊഫ്യൂസ് ബ്ലീഡിങ് കാരണമാണെങ്കിൽ യുസ്റ്റിലാഗ് ഉണ്ടാകും.
പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറയില്ലേ, തല ഇങ്ങനെ വീർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എഴുതിച്ചത്. തല വീർത്തിരിക്കും ഡോക്ടർ, മെൻസസ് അടുക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും തല അങ്ങ് വീങ്ങണ പോലെയാ, തല വീർത്തിരിക്കണ പോലെ തോന്നുന്നെന്ന് പറയുന്നതിന് ഗ്ലോണൈനും ആർജന്റൻ നൈട്രേറ്റും ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭയങ്കര ചൂട് തോന്നാന്ന് പറയും അല്ലേ, പീരീഡ്സിന് മുമ്പ് ശരീരത്തിന് ഭയങ്കര ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിന് കൽക്കേരിയ കാർപ്പ്. പിന്നെ വീപ്പിംഗ് ഡ്യൂറിങ് മെൻസസ് ഒക്കെ അറിയാലോ, വീപ്പിംഗ് പൾസാറ്റില്ല, പൾസാ കരഞ്ഞിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും കരച്ചില് ഒരു തന്നെ പറയാം, കരഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സൈക്ലാമിൻ വരും. ഇനിയുണ്ട് ബിഫോർ മെൻസസ്. പറയട്ടെ? പറഞ്ഞോ മാഡം. ബിഫോർ മെൻസസ് തലവേദന, ഹെഡേക്ക്, ഹെഡ് ഹെവിനെസ്. ഹെഡേക്കിന് വരുന്നത് കൺജഷൻ ഓഫ് ദി ഹെഡ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പിസം, കൺജഷൻ ഓഫ് ഹെഡ് എപ്പിസം. പിന്നെ ഈ ഹെഡ് ഇങ്ങനെ ഫുൾനെസ് ഫീലിംഗ്, തല വീർത്തിരിക്കുന്നു, തലയ്ക്കകത്ത് എന്തോ പോലെ ഇരിക്കുന്നു പീരീഡിന് മുമ്പ്, അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് പറയാറുണ്ട് പേഷ്യൻസ്. അവര് മിക്കവാറും ഒരു തൈറോയ്ഡ് പേഷ്യന്റും കൂടി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ വരുന്ന പേഷ്യന്റ് ബ്രോമിയമാണ് അതിന്റെ മെഡിസിൻ, സിംഗിൾ മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ കോൾഡ് വരുമല്ലേ ബിഫോർ മെൻസസ്, കൊറൈസ, മാക്കാർഡ്. പിന്നെ തൊണ്ടവേദനയും ത്രോട്ട് പെയിനും കോൾഡും തലവേദനയാകുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാക്കാനിന വരുമല്ലോ. ഇനി ചുമയും ഹോസ്നെസ്സും ബിഫോർ മെൻസസ്, അത് നമുക്ക് വരുന്ന ഗ്രാഫൈറ്റിസ് ആണ്. ഉറക്കമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും, ഉറക്കം വരുന്നില്ല മെൻസസ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ, ഒട്ടും ഉറക്കമില്ല എന്ന് പറയും. ഉറക്കമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് അഗാരിക്കസും സെനീഷ്യയാണ്. പിന്നെ പറയും എനിക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ കിട്ടാറുണ്ട്, കയ്യും കാലും അങ്ങ് പുകച്ചിലെടുക്കണം മെൻസസിന് മുമ്പ്, കയ്യും കാലും പുകച്ചിലെടുക്കാന്ന് പറയും. ഞാൻ നേരത്തെ സൾഫറാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാർബോവെജാ കൊടുക്കും, കാർബോവെജ്. എനിക്കൊരു പേഷ്യന്റ് ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ശരിയായത്, പീരീഡ് അടുക്കണതിന് മുമ്പ് വയറ് ഭയങ്കര പുകച്ചില്ല. അപ്പൊ വയറിന്റെ അവിടുന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കാറ്റ്, ഫാനിന്റെ നേരെ താഴെ വയറിൽ കാറ്റ് കൊള്ളാം. അപ്പൊ അതാണ് അവരുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റം പറഞ്ഞത്. അത് സൾഫർ കൊണ്ടാണ് അവര് പീരീഡും കറക്റ്റായി കൺസീവ് ആവുകയും ചെയ്യും. സൾഫർ എല്ലാ പൊട്ടൻസിയും കൊടുത്തു. പിന്നെ പീരീഡിന് മുമ്പ് ജോയിന്റ് പെയിൻ പറയുമല്ലോ, ജോയിന്റ്സ് പെയിൻ പറയുന്ന പേഷ്യന്റിന് പീരീഡിന് മുമ്പ് ജോയിന്റ്സ് പെയിനും, പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഡ്യൂറിങ് മെൻസസ് സിവിയർ പെയിൻ, പിന്നെ എൻഡോമെട്രിയോസിസ്, പിന്നെ ക്ലോട്ട്സ് ഒക്കെ പോകുന്നു, പിന്നെ അബോർട്ടീവ് ടെൻഡൻസി, ഇതെല്ലാം കൂടെ കവർ ചെയ്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് കോളോഫിലും സബൈനയും. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്കിൻ കംപ്ലൈന്റ് വരുമല്ലോ ബിഫോർ മെൻസസ്, എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സിലും സ്കിൻ കംപ്ലൈന്റ്, ആകപ്പാട് പീരീഡിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ സ്കിൻ വരുമെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഗ്രാഫൈറ്റിസ്, ഡൾ ക്യാമറ, സോറിന്, സെപ്പിയ, മാഗ്മോ. പിന്നെ ഈ കരിമംഗല്യം പോലെ വരുമില്ലേ ചുണ്ടിന് ചുറ്റിനും കവിളിന്റെ ഇവിടെയെല്ലാം, മെൻസസിന് മുമ്പായിട്ട് കരിമംഗല്യം അത് കൂടുതലാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പീരീഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് കുറയും. നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് കാർബാനിമാലിസ്, അമോണിയം കാർബ്, മലദ്വാരത്തിൽ വേദന,
എയ്നസില് വേദനയൊക്കെ വരും പീരീഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ബിഫോർ മെൻസസ്. അതിന് നമുക്ക് മ്യൂറിയേറ്റിക് ആസിഡും ആലോസ്. പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് പെയിൻ പറയുമല്ലോ ബിഫോർ മെൻസസ്. പീരീഡ് വരുന്നതിന് എന്താ ലക്ഷണം? സിവിയർ ബ്രസ്റ്റ് പെയിൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ബ്രയോണിയ, കൽക്കേരിയ കാർബ്, ബെല്ല്, അതൊക്കെ. ഓൾമോസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിരുന്നു. വെരിക്കോസ് പെയിൻ ബിഫോർ മെൻസസ്. വെരിക്കോസ് വെയിൻ ബിഫോർ മെൻസസ് അത് നമുക്ക് പൾസാറ്റില് തന്നെയല്ലേ? പൾസാറ്റില് തന്നെയാണ്. ഏത് പൊട്ടൻസി ആയിരിക്കും? വെരിക്കോസ് പൾസാറ്റിലാണ്. പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ പൾസാറ്റില് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. പിന്നെ 30 കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഈ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട പോലെ നിൽക്കില്ലേ, അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ആസിഡ് ഫ്ലോർ. രമ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രമ നെറ് ഇത് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ അത് കേൾക്കാം. രമ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞു തരാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ വെരിക്കോസ് വെയിൻ പറഞ്ഞില്ലേ? വെരിക്കോസ് വെയിന് ഡ്യൂറിങ് മെൻസസ് അംബ്രാഗ്രിസിയ നല്ല മെഡിസിൻ. ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സാറിന് പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ മാക്കാർബിനുള്ള ഇനിയൊരു ലക്ഷണം സോർ ത്രോട്ട് ബിഫോർ മെൻസസ്. സോർ ത്രോട്ട് ഉണ്ടാവും. അതേ സമയത്ത് ഈ സോർ ത്രോട്ട് തന്നെ തുടങ്ങുമ്പോഴും മെൻസസ് അവസാനിക്കുമ്പോഴും അവസാനിക്കുന്നവരാണ് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ലാക്കനൈനാണ്. അത് മാക്കാർബിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ. അതായത് മാക്കാർബ് ബിഫോർ മെൻസസ്, ഇത് മെൻസസിന് മുമ്പ് തുടങ്ങും, മെൻസസ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറുള്ളൂ. അതിന് ലാക്കനൈനും നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കരച്ചിലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഡ്യൂറിങ് മെൻസസ് എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളൂല ഡോക്ടറെ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവര് ഇരുന്ന് കരയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പിയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. പക്ഷെ ആക്ടിയോറിസിമോസിക്ക് നല്ല അബോർഷൻ കൂടി വരുമ്പോ നമുക്ക് ആക്ടിയോറിസിമോസ് കൊടുക്കാം, മെന്റൽ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ അതുപോലെ വെരാട്രം വാൾബ് പറഞ്ഞില്ലേ, വെരാട്രം വാൾബ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കോൾഡ്നെസ് കൂടുതലുണ്ടാവും, തണുത്തിരിക്കും, കയ്യും കാലും ഒക്കെ തണുത്തിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പെർസ്പിരേഷനും കൂടി നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും വെരാട്രം വാൾബ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. പിന്നെ എന്താണ്, പിന്നെ ഈ വയറ് മെൻസസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവര് പറയും, മെൻസസ് വരുന്ന എനിക്ക് അറിയാവുന്നു ഡോക്ടറെ എന്ന് പറയും. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്കാണല്ലോ മെൻസസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് അപ്പൊ പറയും എനിക്ക് വയറ് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടറെ. അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു അരണ്ട വേദന ഇങ്ങനെ തോന്നുമ്പോ തന്നെ എനിക്കറിയാം മെൻസസ് വരും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് സെപ്പിയ, പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് തണുപ്പ് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെപ്പിയ വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ പറയും മെൻസസിന് വരുമ്പോഴ് എനിക്കറിയാം ഡോക്ടറെ മെൻസസ് വരുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വയറങ്ങ് വീർത്തിരിക്കും, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഫാറ്റസ് പോവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് മെൻസസ് വരുന്ന അറിയാമെന്ന് പറയും ബിഫോർ മെൻസസ്. അപ്പൊ മെൻസസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്റ്റൻഷൻ കുറയുകയും ചെയ്യും. ശാന്ത പറഞ്ഞില്ലേ റെഫാനസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ ഗ്ലൈക്കോപോഡിയം നല്ല ഇഫക്റ്റീവാണ്. ഫ്ലാറ്റസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഡിസ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് അബ്ഡോമൻ വിത്ത് ഫ്ലാറ്റുലൻസ് അങ്ങനെ വരും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവര് പിന്നെ ഒരു ഇത് പറയും, വയറങ്ങോട്ട് തൂങ്ങി കിടക്കണ പോലെ തോന്നുന്നു ഡോക്ടറെ ഇതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മള് ബെയറിംഗ് ഡൗൺ സെൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് സെപ്പിയാണ്. പക്ഷെ വൈബേർനം ഓപ്പുലസ് നല്ല മെഡിസിനാണ്, നല്ല എനിക്ക് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടിയേക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ മെൻസസിന് മുമ്പ് അവരിങ്ങനെ കോട്ടുവായുടെ ഇങ്ങനെ കയ്യും കാലും ഒക്കെ നിവർത്തും, എപ്പോഴും മൂരി നിർത്തുകയെന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് റസ്റ്റോക്സ് ആണ്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അത് നല്ലത് പൾസാറ്റിലയാണ് അവർക്ക്. അതേ സമയത്ത് പൾസാറ്റിലക്ക് ഈ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര കില്ലിനെസ്സും ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ യോണിങ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചിങ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പൾസാറ്റില ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്.
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ മെൻസസിന് മുമ്പ് ഇവര് പറയുന്നതാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മെൻസസ് വരുന്നു തോന്നണേന്ന് പറയുന്നതാണ്. കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അത്ര ദിവസം ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, ഒരാഴ്ചയൊക്കെ മുമ്പൊക്കെ മുടങ്ങി മലം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഡോക്ടറെ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈലീഷ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. സൈലീഷ നല്ല മെഡിസിൻ. ഗ്രാഫൈറ്റിസും ഉണ്ടല്ലോ. ഗ്രാഫൈറ്റിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ പൊതുവെയുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെപ്പിയം കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ 1 week ബിഫോർ മെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈലീഷ അതുണ്ട് ഒരു ഇതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സൈലീഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്തോ ഈ സൈലീഷ്യൻ ഗ്രാഫൈറ്റിസ് ഒക്കെ ഏത് പൊട്ടൻസി കൊടുക്കണേ? ഞങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന 200 ആണ് മിനിമം. 30-ലേക്കൊന്നും പോവില്ല, ചിലപ്പോൾ 1 കൊടുക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ സൈലീഷ നമുക്ക് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഒരു ഗുണമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് അവർക്ക് ഓവുലേഷനും ചിലത് ഈ ഫോളിക്കിളൊക്കെ റപ്ചർ ഉണ്ടാവില്ല, അൺറപ്ചേർഡ് ഫോളിക്കിളായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സൈലീഷ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നല്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഒരു കേസ് പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ ഒരു ഇത് ചെയ്തിട്ട് സൈലീഷ കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഇത് ഓവുലേഷനിലായത്. അങ്ങനെ ഓവുലേഷൻ സൈക്കിള്, അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് സൈലീഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സാധനം നോക്കുമ്പോൾ ഫോളിക്കുലർ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ ഓവുലേഷൻ ഉണ്ട്. അത് റപ്ചേർഡ് ഇതായിരുന്നു, ഫോളിക്കിളായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഭയങ്കര നടുവേദനയുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ അയച്ച ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ് എനിക്ക്. അവർ ഭയങ്കര വയറുവേദനയാണ്, സിവിയർ പെയിനാണ്, മെംബ്രൈനസ് ഡിസ്മെനോറിയാണ്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവര് എപ്പ ഈ വേദന വരുമ്പോഴും തലവേദന വരും, എസ്പെഷ്യലി ലെഫ്റ്റ് ഐയുടെ അവിടെ വേദന വരും. അപ്പൊ ഞാൻ ലാക്ടോസിസ് ആണ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ സാന്തോക്സൈലം ഒരിക്കൽ ഞാൻ ലാക്ടോസിസ് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ലാക്ടോസിസും സാന്തോസൈലവും കൊടുത്തപ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് ആ തവണ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഹെഡേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഗ്രാഫൈറ്റിസ് പറഞ്ഞില്ല, ഗ്രാഫൈറ്റിസിന് മെൻസസിന് മുമ്പ് ഭയങ്കര ലൂക്കോറിയ ആയിരിക്കും. ലൂക്കോറിയ എന്നാൽ ആ ജെനിറ്റൽ പോർഷൻ എസ്പെഷ്യലി വൾവാൽ റീജിയൻ ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിലായിരിക്കും. വജൈനയിൽ മാത്രമല്ല, ഫുള്ള് അവിടെ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻ, നമ്മള് മെൻസസിന് മുമ്പ് ഹെവിനെസ് ഓഫ് മാമേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കണ മെഡിസിൻ? heaviness of pain or heaviness of mamma before menses. അതിന് അത് നമ്മൾ കൊണിയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കണേ. അതേ സമയത്ത് അവര് പറയാണ് ആ ഹെവിനെസ് ഉണ്ട്, ഇതുണ്ട് മെൻസസിന് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവാണ്, ഞാൻ എന്റെ കൈ തന്നെ തൊട്ടാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഡോക്ടറെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ലാക്കനൈന മാത്രമാണ് മെഡിസിൻ. ലാക്കനൈനത്തിനുണ്ട്, പക്ഷെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതായത് ഹെവിനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കൈ തൊട്ടാലൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമില്ല, വേദനയുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, എനിക്ക് തന്നെ തൊടാൻ പറ്റൂല ഡോക്ടറെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാക്കനൈനും കൊടുക്കും. അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോർ ത്രോട്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം മെഡിസിൻ വർക്ക് ചെയ്യും. അതിന്റെ കോൾഡ്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിപ്പിൾ കോൾഡ്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെഡോർണ അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഇതില് ഈ വേരിക്കോസ് മെൻസസ് വൈക്കേരിയസ് മെൻസസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമല്ലോ, ഈ മൂക്കിന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ബ്രയോണിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലാക്ടോസിസ് ആണ്. ലാക്ടോസിസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ബിഫോർ മെൻസസ് എപ്പിസ്റ്റാക്സിസ് ബിഫോർ മെൻസസ്. അപ്പൊ ഇത് കൊടുക്കാം, ബ്രയോണിയ കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കര നെഞ്ചെടുപ്പാണെന്ന് പറയും. നെഞ്ചെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നെഞ്ചെടുപ്പും അവർക്ക് ഭയങ്കര ആൻസൈറ്റി ഒക്കെ തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ അക്കഡേറ്റും ഇതും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ബിഫോർ മെൻസസിന്റെ ഇതാണെങ്കിൽ സ്പോഞ്ചിയ പാൽപിറ്റേഷൻ ബിഫോർ മെൻസസ്
before menses. പിന്നെ അത് പറഞ്ഞില്ലേ, ശാന്ത പറഞ്ഞില്ലേ, വെർട്ടിഗോ ഈ പെയിൻ വെർട്ടിഗോ ബിഫോർ മെൻസസ്, നക്സ് മോസ്കറ്റ്. അന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ കേസ് എടുത്തെടുത്ത് വന്നപ്പോൾ നക്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തിരുന്നു. എന്താ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തിരുന്നു നക്സ് മോസ്കറ്റി ആണെന്ന്. ആ നക്സ് മോസ്കറ്റിക്ക് ഇനിയൊരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഈ മെൻസസിന് മുമ്പ്. ഈ ഗെറ്റിനെസ്സും ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ. അവര് എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും. എക്സൈറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ ബിഫോർ മെൻസസ് ഇത് നക്സ് മോസ്കറ്റി നല്ല വേറെ ആരോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അല്ല, ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. സിവിയർ ബാക്ക് ഏക്ക് 2 weeks ബിഫോർ മെൻസസ്. എന്തോ ഹെഡേക്ക് ആണോ വിചാരിക്കുന്നത്? സിവിയർ ബാക്ക് ഏക്ക്. ബാക്ക് ഏക്ക് ആണോ? സിവിയർ ബാക്ക് ഏക്കിന് നമുക്ക് കാലികാർബ് വരും. 2 weeks കാലികാർബ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആക്ടിയറിസ്മോസ ജോയിന്റ് പെയിൻ കൊടുക്കാം. സെപ്പിയ കൊടുക്കാം. യൂപ്പിയോൺ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇനി ഒന്ന് കൊടുക്കാം, ലാക്സിസ് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ബിഫോർ മെൻസസ് എല്ലാം അഗ്രവേഷൻ, അത് ആഫ്റ്റർ മെൻസസ് കുറയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലാക്സിസ് കൊടുക്കാം. സിംഗമെറ്റ് കൊടുക്കാം ബാക്കേക്കിന്. സിംഗമെറ്റ്, സിംഗം വലേറിയാന. ഒരു ഇത്തിരി ഹിസ്റ്റീരിക്കലാണെങ്കിൽ സിംഗം വലേറിയാന കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് 2 weeks ബിഫോർ മെൻസസ് എന്നാ ചോദ്യം. അതാണ് അതിന് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ബിഫോർ മെൻസസ്. 2 ആഴ്ച മുമ്പ്. ഓവുലേഷൻ അതായത് ബാക്ക് 2 weeks ബിഫോർ മെൻസസ്. ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാം. ഈ മെഡിസിൻ എല്ലാം കൊടുക്കാം. ഇത് സെപ്പിയ കൊടുക്കാം. കാലികാർബ്, യൂപ്പിയോൺ, ആക്ടിയറിസ്മോസ. യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ബിഫോർ മെൻസസ്, സ്ട്രാങ്കുറി, അത് വിറാട്രം വിറൈഡാണ്. പിന്നെ റെക്കറന്റ് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് ഹൈജീനിക് മെഷർ നോക്കാൻ പറയണം. കാരണം അവർ ആ ഹൈജീനിക് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്, ഈ പാഡ് മാറ്റാത്തതും ഒക്കെ. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേ അവർക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. ഡിസയർ ടു ബി ലെഫ്റ്റ് അലോൺ ഡ്യൂറിങ് മെൻസസ്. എന്നെ ആരും ഉപദ്രവിക്കല്ലേ, ഞാൻ തന്നെ ഇരുന്നോളാം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡിസയർ, എന്നെ വെറുതെ വിടും, ഞാൻ തന്നെ ഇരുന്നോളാം എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യന്റിന് സിക്യൂട്ട ആൻഡ് നക്സോമിക്. പിന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ വയറുവേദന വരുമ്പോ എനിക്കറിയാം ഡോക്ടറെ, എനിക്ക് മെൻസസ് വരുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ. അതേ സമയത്ത് അവർക്ക് ആ മെൻസസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, വയറുവേദനയുണ്ട്, മെൻസസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ വയറുവേദന മാറുമെങ്കിൽ അസ്റ്റേരിയ റൂബൻസ് നല്ല മെഡിസിൻ. അസ്റ്റേരിയ റൂബൻസ്. അസ്റ്റേരിയ റൂബൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മള് മുഖക്കുരുവും കൂടെ ഉണ്ടാവും. മുഖക്കുരു ഉണ്ടാകും. ഈ ബ്രസ്റ്റിന് ഒരു കല്ലിപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മെഡിസിൻ അസ്റ്റേരിയ റൂബൻസ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവര് ഭയങ്കര വേദനയാണ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബെൽഡോണയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ബെൽഡോണ കൊടുക്കുക. പക്ഷെ ഒരു ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കാണാൻ തുടങ്ങി മെൻസസ്, ബ്ലീഡിങ് കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ സ്പോട്ടിലേക്ക് കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്താ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാക്സിസ് ബെൽഡോണയെക്കാട്ട് നല്ലോണം ആക്ട് ചെയ്യും. അത് ബ്ലീഡിങ് വരികയും ചെയ്യും. ബ്ലീഡിങ് വന്നാൽ അവരുടെ ആ വേദന കുറയുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ശാന്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞില്ല, ആ ഒരു ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സ്കാപ്പുലർ ആംഗിൾ, ഒരു റൈറ്റ് ഇതിന്റെ അവിടെ, അതിന് ഡ്യൂറിങ് മെൻസസ് എപ്പോഴും അവര് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇവിടെ ഈ ഇതിന് സ്കാപ്പുലയുടെ തൊട്ട് താഴെ ആ ലോവർ ആംഗിളിൽ ഭയങ്കര വേദനയാണ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയും. അതിന് ചെൽഡോണിയം. ഒന്ന് ശാന്ത നോക്കിയില്ല, സ്കാപ്പുലർ പെയിന് ഇത് നോക്കിയിട്ടില്ലേ? സ്കാപ്പുലർ റീജിയനിലെ പെയിൻ വന്നപ്പോ അല്ലേ
കഴിഞ്ഞ 3-4 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കിയില്ല, അപ്പൊ അത് കെൽഡോണിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ലാക്ടോസിന് പിന്നെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാല് ആ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഫ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വേദന മാറും. അതേ സമയത്ത് ആക്ടിയ റെസ്മോക്ക് എത്ര ഫ്ലോ കൂടുന്നോ അത്രയും വേദനയായിരിക്കും. മോർ ദ ഫ്ലോ മോർ ദ പെയിൻ. പിന്നെ ഈ നക്സ് മോസ്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇതാണ്, അവർക്ക് എപ്പോഴും ഡ്രൈനെസ് ഓഫ് മൗത്ത് ഉണ്ടാവും. അവര് നാക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കണമെന്ന് പറയും അവർക്ക്. അപ്പൊ നക്സ് മോസ്കിറ്റ നല്ല ഇതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെൻസസിന്റെ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഇറിറ്റബിൾ ആണ് ഡോക്ടറെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവളോട് മിണ്ടാൻ നിവർത്തിയില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നക്സോമിക്ക. പിന്നെ ആ സമയത്താണ് അവര്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒന്നിനും കൊള്ളൂല ഡോക്ടറെ, എന്നെ ഒരു ഇതുമില്ല, ഞാൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കരയും. ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത് സെപ്പിയാണ്, പക്ഷെ പിന്നെയാണ് ആക്ടിയ റെസിമോസ കിട്ടിയത്. ഇപ്പൊ ഈ ആക്ടിയ റെസിമോസയ്ക്കും ഇതിലും എന്താണ് ഈ ഇതില് ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഈ ബ്ലീഡിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്ഡോമിനൽ പെയിന് എല്ലാം കുറയും. അത് ആക്ടിയ റെസിമോസിക്കും അങ്ങനെയാണ്. ബ്ലീഡിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഒട്ടും വേദന ഉണ്ടാവില്ല. സിംഗം മെറ്റൽ ആക്കോസിസിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ തന്നെ ആക്ടിയ റെസിമോസിയെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെന്താ, ഇനിയൊരു ഇത്, അവർക്ക് കുറെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മെൻസസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ലൂസ് മോഷൻ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലാക്ടോസിസ് കൊടുക്കും. ലാക്ടോസിസ് ആഫ്റ്റർ മെൻസസ് ഇതിന് ഈ ഡയറിയയ്ക്ക്. അതേസമയത്ത് അത് മെൻസസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോറിയയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ ശാന്ത പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാഫൈറ്റീസും സെപ്പിയും. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അവരവരുടെ അഭിപ്രായം പറയട്ടെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെൻസസ് നിൽക്കും, അതിനൊരു ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും വന്നു ഡോക്ടർ എന്ന് പറയും. അതിന് നമുക്ക് ലൈക്കോപ്പൊടിയാണ് നല്ലത്. നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുത്തിരുന്നത് ഫെറമെറ്റ് ആണ് ശാന്തേ, പക്ഷെ ലൈക്കോപ്പൊഡിയത്തിന് ഈ ഒരു സിംറ്റം ഉണ്ട്. ലൈക്കോപ്പൊടി ഇതിനുണ്ട്, ഫ്ലേവസിനുണ്ട്, ഇന്റർമെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിങ്ങിന് ഫ്ലേവസിനുണ്ട്, പിന്നെ ക്രോക്കസ് ഉണ്ട്, ബോവിസ്റ്റയ്ക്ക് ഉണ്ട്. ഇത് മെൻസസ് ഒരാഴ്ച കഴിയും, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ കുറച്ചിങ്ങനെ കാണുമ്പോ സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ള ഫെറമെറ്റ് ആണ്. ഫെറമെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ലൈക്കോപ്പൊഡിയത്തിന് ആ പർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റം ഉണ്ട്. ഇന്ന് നെറ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റം കണ്ടത്. ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ബോവിസ്റ്റയും പിന്നെ ഏതാ കണ്ടേ? ബോവിസ്റ്റ ഫ്ലേവസ്, ക്രോക്കസ്, ആംബ്രാഗ്രേഷ്യ. പീരീഡിന്റെ ടൈമിൽ ഭയങ്കര വാശി പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ടാരന്റുലൻ. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് പീരീഡ് ടൈമിൽ ഭയങ്കര വാശി, ഡിസ്കണ്ടന്റഡ്, ഒരു തരത്തിലും അവരെ ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ടാരന്റുലൻ. അറിയാമോ ഡോക്ടർ? ഒരുവിധമൊക്കെ ആയി. ഇനി ഓരോരുത്തര് അവരവരുടെ അനുഭവങ്ങളും കൂടെ ഒക്കെ പറയട്ടെ, അല്ലേ? സ്പോർട്ടിംഗ് കൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? സ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഒരു 3-4 ദിവസം സ്പോർട്ടിങ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ പിന്നെ നിക്കത്തുമില്ല. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ശാന്തേ? അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നിൽക്കാനും പ്രയാസമായിരിക്കും. അതെ, ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫെറമെറ്റാ. പൊട്ടൻസി 200 ആണ്. 200.
ഇനി 15 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ടവർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണേ. പറഞ്ഞ സമയം ഇത്രയായി. ആർക്കെങ്കിലും നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോ, അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിലാണെങ്കിലും ചോദിക്കാം. നേരെ അവരുടെ അനുഭവം കൂടി പറയൂ, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുഭവം കൂടി അതെ, പറയൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ അവരുടെ അനുഭവം കൂടെ പറയട്ടെ, കേൾക്കാൻ മാത്രമല്ല. ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട്. പ്രൊലോങ്ഡ് മെൻസസ് സ്റ്റിൽ അടുത്ത പീരീഡ് വരെയും പ്രൊലോങ്ഡ് മെൻസസ് സ്റ്റിൽ നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് വരെയാണെങ്കിൽ തലാപ്സി ഉണ്ട്. തലാപ്സി നല്ല മെഡിസിൻ ആണ്. ആർണിക്ക കൊടുത്തിട്ട് സിംഗിൾ ഡോസ് ആർണിക്ക വണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബ്ലീഡിങ് നിന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പിറ്റ്യൂട്ടറി 30 ആർണിക്ക വണ്ണം ഒറ്റ ഡോസേ കൊടുത്തുള്ളൂ, ബ്ലീഡിങ് നിന്നിട്ടുണ്ട്. പിറ്റ്യൂട്ടറി 30. പിന്നെ വരുന്ന എന്തോ തലാപ്സി, പിറ്റ്യൂട്ടറി 30. തലാസ്പി ടീച്ചർ അല്ലേ? തലാപ്സി ടിഞ്ചർ അല്ലേ, പൊട്ടൻസി കൊടുക്കാം. ഏതാ വേണ്ടേ? 200 കൊടുക്കാം. ഞാൻ തലാസ്പി ടീച്ചറെ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഫോസ്ഫറസ് ആയിരിക്കും. അതാണ് കൽക്കരിയ കാർബൊക്കെ വരും. ഫോസ്ഫറസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ക്ഷീണം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൈന കൊടുക്കാം. ചൈന CM കൊടുത്തിട്ട് ഒറ്റ ഡോസിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ബ്ലീഡിങ് വരുമ്പോൾ അതിലൊരു ഫൈബ്രോയിഡോ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ഒക്കെ ഉള്ള കേസാണെങ്കിൽ തൂജ കൊടുക്കാം. അത് ഹൈപ്പർടെൻസി ആണോ? ഹൈപ്പർടെൻസി. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെഡിസിൻ എപ്പോഴും ഹൈപ്പർടെൻസി കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊലോങ്ഡ് ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പേഷ്യന്റിനോട് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കരുത്, കാല് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നനയ്ക്കരുതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ബ്ലീഡിങ് കൂടുന്നതായിട്ട് കാണും. ആർക്കെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളത് പറയാം. നിങ്ങളുടെ അനുഭവം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നേരെ വിപരീതമാണ് ചാന്തേ. ഞാൻ ബ്ലീഡിങ് കൂടുതലുള്ളവരോട് ചൂടുവെള്ളം കുത്തി കുളിക്കണ്ടെന്ന് പറയും. ഞാൻ എന്റെ ഇൻഫെർട്ടൈൽ പേഷ്യൻസിനെ മുഴുവനും ആരെയും ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. പിന്നെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും പറ്റില്ല, ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കരുതെന്ന് പറയും. അഥവാ അവർക്ക് നിർബന്ധമാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലുക്വാം വാട്ടർ അത് തന്നെ വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. അല്ല, കാല് നനയുമ്പോ ബ്ലീഡിങ് കൂടുന്നതായിട്ട് കാണും തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ. അതിനേതാ ഏത് മെഡിസിനാ? അല്ല, കാല് നനയ്ക്കരുതെന്ന് പറയും. അത്രേ ഉള്ളു. കാലെപ്പോഴും നനയ്ക്കരുതെന്ന് പറയത്തുള്ളൂ. ഇനി ഓരോരുത്തരുടെ അനുഭവം പറയട്ടെ. ആരോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേട്ട് മതിയായി കാണും രണ്ടുപേരും അനുഭവങ്ങൾ കേട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം. രമാദേവി മാഡം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തതാ കാണുന്നത്, പിന്നെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. അനുഭവങ്ങളും കൂടെ പറ. സിനി ബാബു പറയൂ. പ്രൊലോങ്ഡ് ബ്ലീഡിങ്ങിനൊക്കെ വേറെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലാതെ വേറെ മെഡിസിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു തരും. സിനി ബാബു അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഹലോ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഡോക്ടർ, ഈ എൻ്റെ മോളുടെ 3 months പ്രഗ്നന്റ് ആയി. അപ്പൊ ഇന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ സബ്സിറസ് ഫൈബ്രോയിഡ് മെഷർ 5.9 into 5.2 centimeter arising from the left lateral wall എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് മെഡിസിൻ അതിന് പ്രഗ്നൻസി 5 മാസോ? 3 മാസം. 3 മാസം നമ്മളെ തോല് കൊടുക്കും. പിന്നെ കൽക്കേരിയ ഫ്ലൂർ 6x കൊടുക്കും. ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, ഫൈബ്രോയിഡ് ഒന്നും വളരില്ല. ഒരു ഫൈബ്രോയിഡ് ആയിട്ട് തൂജ കൊടുക്കും. ഞാൻ 200 4 ഡോസ്, once in 5 days, വണ്ണം 4 ഡോസ്, once in 10 days, അങ്ങനെ കൊടുക്കും. കൽക്കേരിയ ഫ്ലൂറും കൽക്കേരിയ ഫ്ലൂർ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് കൽക്കേരിയ ഫ്ലൂർ 6x. എനിക്ക് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് വന്ന ഒരു ഞാൻ കേസ് നമ്മുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, IFPH പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രൊഫസറാണ്, പ്രൊഫസറിന്റെ അങ്ങേർക്ക് ഇരട്ട കുട്ടികളാ. പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ ഇരട്ട കുട്ടികളാന്ന് പറഞ്ഞു.
പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ട വഴിയെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. എന്നോടത്ത് പറഞ്ഞതുപോലുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരെ വിട്ട ഒരാളാണ് എന്നോട് ഇവര് ഇങ്ങനെ പ്രഗ്നന്റ് ആയി 2 കുട്ടികളാണെന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ കണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞൊരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ സാറ് ഒരു പ്രൊഫസറാണ്. ആ സാറ് വൈകുന്നേരം കൊണ്ട് ഓടിക്കൊണ്ട് വന്നേക്കാ, ഡോക്ടറെ അത്യാവശ്യമായിട്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോ കൺസൾട്ടിങ് ടൈം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങേര് പറ്റില്ല ഡോക്ടറെ, എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കണ്ടേ ഒക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ആശ്രയിന്ന് വരികയാണ്, ഞാൻ അവരൊരു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിന് ആൻസർ പറയുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാ സാറേ എന്റെ ഡോക്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഡോക്ടർ അല്ലാതെ ആരാ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇത്രയും ദിവസം അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഈ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഡോക്ടറോട് ഡോക്ടർ സാറ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അത് എന്തായാലും പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങേരെ അകത്ത് കയറ്റി വർത്തമാനം ചോദിച്ചു തന്നപ്പോഴാ പറയണത് 2 കുട്ടികളാണ്. പക്ഷെ ആ കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഫൈബ്രോയിഡ് വല്ലാതെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവര് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയും വിജയലക്ഷ്മിയിലാണ് അവിടെയും പറഞ്ഞത് ഇത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരെന്നിട്ട് ബോംബെയിലേക്ക് ഒരു എക്സ്പെർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെയും പറഞ്ഞു ഇത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇരട്ട കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തായാലും, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടേ പറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നേക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും സാറേ ഞാനൊരു മരുന്ന് തരാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തൂജയും അല്ലേ ശാന്തേ നമ്മളൊന്ന് കൊടുത്ത് തൂജയും ഫ്രാക്സിനസും അല്ലേ കൽക്കേരിയ ഫ്ലോറും ഫ്രാക്സിനസും തൂജയും കൊടുത്തു. തൂജയും കൊടുത്ത് 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഫൈബ്രോയിഡ് ഇൻവിസിബിൾ. പിന്നെ ഞാൻ വിട്ടില്ല കേട്ടോ, ആദ്യം വാങ്ങിച്ചതിന്റെ ഇരട്ടി പൈസ വാങ്ങിച്ചു. തൂജ തന്നെ 2 ഡോസ്, പിന്നെ ഫ്രാക്സിനസ് ടിഞ്ചറും കൽക്കേരിയ ഫ്ലോർ 6X അത് TDS കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഞാൻ സമാധാനം കണ്ടെത്തി. പ്രസവിച്ചപ്പോ സാറ് എന്നെ വിളിച്ചു പറയാണ് ഡോക്ടറെ പ്രസവിച്ചു, ഞാൻ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടില്ല, അല്ല ഇത് എന്നോട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, ഞാൻ കുട്ടികളെ കയറി കണ്ടു, ഡോക്ടറെ പോലെ 2 സുന്ദരി കുട്ടികളെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അയ്യോ സാറേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ ഡോക്ടറെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊച്ചുങ്ങളുടെ തല നരച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ഫൈബ്രോയിഡിന്റെ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലെ ഫൈബ്രോയിഡ് എന്നതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം എനിക്കുണ്ട്. സിനിമ ഡോക്ടറുടെ സംശയം കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലേ? ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക സിനി. കൽക്കേരിയ ഫ്ലോർ ബയോകെമിക് കൊടുക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് പേടിക്കണ്ട. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാക്സിനസ് ആണെങ്കിലും ഒരു ടോണിക് പോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ അത് ഒരു 2 നേരം കൊടുത്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ തൂജ കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ബാലേന്ദ്രൻ ചാക്കയുടെ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അറിയില്ലേ ശാന്തേ? എനിക്കറിയില്ല. ഫൈബ്രോയിഡിന് തൂജ വണ്ണം 6 ഡോസ് 6 AM and 6 PM 3 ദിവസത്തേക്ക്. പിന്നെ കൽക്കേരിയ കാർബ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം, അത് എവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈബ്രോയിഡിന് ഓവേറിയൻ സിസ്റ്റിനും തൂജ വണ്ണം 6 ഡോസ്, ഹെപ്പാസൽഫ് വണ്ണം 6 ഡോസ് അത് 10 മണിക്കും. അതായത് തൂജയും തൂജ വണ്ണം 6 AM 6 PM, ഹെപ്പാസൽഫ് വണ്ണം 8 AM 8 PM, കൊളിൻ വണ്ണം 10 AM 10 PM. അങ്ങനെ 6 ഡോസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സ്. ഹെപ്പാസൽഫ് വണ്ണം 8 AM 8 PM, കൊണിയം വണ്ണം 10 AM 10 PM. ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിൽ 6 ഡോസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ 20 days.
അത് കുറെ പേരന്ന് അതിന് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഒരു ആ ഗ്രൂപ്പില് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇത് 20 ഡേയ്സിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? 20 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ. നമ്മുടെ ബാലചന്ദ്രൻ ചാക്കയല്ലേ, ചാക്കയുടെ പ്രോട്ടോകോള്. അത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ കുറെ പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ആയി എന്ന് 2-3 ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ 4 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. വിലപ്പെട്ട സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. ഇത്രയും അറിവുകളാണ് കിട്ടിയതെന്ന് നമ്മൾ ആരും ചോദിക്കാതെ തന്നെ വളരെ എനിക്കൊരു കേസ് ഫൈബ്രോയിഡ് കേസ് ഉണ്ടായിട്ടേ. അപ്പൊ ഈ ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ്, അപ്പൊ അവര് വന്ന് ഫൈബ്രോയിഡ് ഉള്ളത് കാരണം പ്രഗ്നൻസി സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേഷ്യന്റിന് ഞാൻ അന്ന് കൊടുത്തത് തൂജ 200 തുടങ്ങി 10 വരെ ഞാൻ കൊടുത്തു. ഇതുപോലെ 200 once in 5 days കൊടുത്ത്, പിന്നെ 1 once in a week കൊടുത്ത്, 10 once in 15 days കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ അവർക്ക് എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നത് ഓറം മ്യൂറേറ്റിക്കൻ നാട്രം 3x, കൽക്കേരിയ ഫ്ലൂർ 3x ആണ് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പേഷ്യന്റ് ആദ്യം ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി, അത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവര് ഇവിടുന്ന് പോയി, ഈ ലിസിയുടെ അവിടുന്ന് പോയി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഒരു ഇന്നർ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയതാ. അന്ന് ഇത്രയും ഫോണും സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്ത പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ച് തന്നെ അവര് കണ്ടിന്യൂസ് ബാക്ക് പെയിൻ വരും, പീരീഡിന് വയറുവേദന വരും, അവര് ഈ മെഡിസിൻ അങ്ങ് പോയി ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി മേടിക്കും, കഴിക്കും. അങ്ങനെ ഈ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് 17 വയസ്സായി. അവര് വീണ്ടും തിരിച്ച് ആ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഒരു റൂറൽ ഏരിയ അവിടെ വീണ്ടും തിരിച്ച് അവർ ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു. ഇവിടെ എറണാകുളം നോർത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുക്ക പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ ഒന്ന് സ്കാൻ, ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട്, എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും കാരണം ഞങ്ങളിപ്പോ വീണ്ടും അവിടത്തെയൊക്കെ വിറ്റ് ഇവിടെ നോർത്തിൽ വന്ന് താമസിക്കുക. ഡോക്ടർ എനിക്കൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ എഴുതി കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഫൈബ്രോയിഡും ഇല്ല, ഫുൾ ഫൈബ്രോയിഡ്. അതുകൊണ്ട് പ്രഗ്നൻസി സാധ്യമല്ല, ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവർക്ക് 2 കുട്ടികളുണ്ട്, 18 വയസ്സും 18 ഇപ്പൊ 20 വയസ്സായി കാണും, 20 വയസ്സും 18 വയസ്സുള്ള 2 കുട്ടികൾ. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അടുക്ക വരാറുണ്ട്, അവർക്ക് ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ട്, പീരീഡ് മെനോപോസ് ആകാറായി. അത്ര ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ മരുന്ന് കഴിച്ച്, എന്ത് മരുന്നാ ഡോക്ടർ അന്നൊരു കുറിപ്പടി തന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ കളഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും, ഒരു ലൂക്കോറിയ തോന്നിയാലും, നടുവേദന തോന്നിയാലും, വയറുവേദന തോന്നിയാലും, പീരീഡിന് വേദന തോന്നിയാലും അവരിതുകൊണ്ടേ കാണിച്ച് മരുന്ന് മേടിക്കുക, കഴിക്കും. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം. കുറിപ്പിനകത്ത് മെഡിസിൻ തൂജ തന്നെയാണ്, തൂജയും ഒലിയം ജാക്കും ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒലിയം ജാക്ക് 3x ആദ്യം കുറെ ദിവസം കൊടുത്തിട്ട് കാസ്റ്ററേക്ക് ടിഞ്ചർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് എക്സ്റ്റേണൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പോകും. അങ്ങനെ അഥവാ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കാസ്റ്ററേക്വി നമ്മുടെ ജയറാം സാറിന്റെ ഇതില്ലേ ചാന്തേ, ഈ ബ്രസ്റ്റ് നിപ്പിൾ ക്രാക്സിന് കാസ്റ്ററേക്വി CASTOREQUI. അത് ടിഞ്ചർ, അത് കുതിരക്കുളമ്പാണ് ശരിക്കും, കുതിരക്കുളമ്പിന്റെ സംതിങ് അതാണ്. അതിന്റെ ടിഞ്ചർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, മദർ ടിഞ്ചർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്. അത് എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷന്. അങ്ങനെ അഥവാ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ കുറച്ച്. അല്ല, അത് നേരിട്ട് പുരട്ടുവാണോ അതോ വെളിച്ചെണ്ണ വല്ലതും ചാലിക്കണോ? അല്ല, ഒരു ഇതെടുത്തിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്തിട്ട് 1 ഡ്രോപ്പ് കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അവിടെ പുരട്ടിയാൽ മതി എന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു ഡ്രോപ്പും ഒരു ഡ്രോപ്പ് കൂടി വെള്ളം. PCOD മാറുമ്പോ ആ ഹെയർ ഒക്കെ പോകും, ഹെയർ എല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു പോകും. PCOD കറക്റ്റ്, ആ ഹോർമോൺസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു പോകും. ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ പേഷ്യൻസ്. അപ്പൊ ടെസ്റ്റിസ് കൊടുക്കാം, ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ഹൈ പൊട്ടൻസി കൊടുക്കാം.
അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ സമയം 1 മിനിറ്റ് അധികമായിരിക്കുകയാണ്. സിനി വളരെ നല്ല പ്രയോജനമുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് സമയക്കുറവ് മൂലം 2 പേർക്കും നന്ദി പറയുന്നതിന് സിനി ബാബു ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രയോജനപ്പെട്ടെങ്കിൽ വളരെ നന്ദി. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാർട്ടി ഓണാശംസകൾ കൂടെ വരുന്നു. എന്റെ ശാന്തയുടെയും പേരില്. സിനി ഡോക്ടറെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസ. എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് അല്ലേ? വളരെ ഉപകാരമായ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. 2 ഡോക്ടർമാരുടെ ഒത്തിരി പ്രയോജനകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഒത്തിരി ഈ ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ്സുകൾ 2 പേരുടെ ഞാൻ എന്നും കാണാറുണ്ട്. എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്രയോജനം, എന്റെ പ്രാക്ടീസിൽ ഒത്തിരി പ്രയോജനം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ പേരിലും IFPHന്റെ പേരിലും 2 ഡോക്ടർമാർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു. നമുക്ക് ദിനേശ് ഡോക്ടറോട് പറയണം, വിഷയം വെക്കുമ്പോൾ ശാന്താചന്ദ്രൻ ഡോക്ടറും രമാദേവി ഡോക്ടറോടും ഒപ്പം. വേണ്ട, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്തായാലും ഇത്രയും നല്ല അറിയാമേ, ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഉറപ്പാ. എത്രയും നല്ല ക്ലാസ് ആണ്. നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ സിസ്റ്റം നല്ലതായിരുന്നു. നല്ല പ്രയോജനമുള്ളൊരു വിഷയമായിരുന്നു. ഇനിയും 2 പേരും ഒരുമിച്ച് വരണം. 2 പേർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ലതാ മോഹന, നന്ദി 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 നന്ദി. അവിടെ വന്നിട്ട് ലതാ മോഹൻ തൊഴുത് കാണിക്കണ്ട്. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ സൂം വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി. നമ്മുടെ കേട്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. 1970 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു. വെബിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. നമസ്കാരം. ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റി, ഒന്ന് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയല്ലേ ശാന്തേ? ഒന്നും കൂടെ റെഫർ ചെയ്യാൻ തോന്നി. വീണ്ടും എത്രയും വേഗം 2 പേരും കൂടെ വരണം എന്ന്